but also sending you to an early grave. Now, this vital dynamic surrounding food safety and nutrition are the subject of our conversation this morning as we discuss why you should be concerned about the safety of the food you eat and what you can do about it. Good morning. NTV Today begins right now. My name is Zena Bwandati. But before we get started, let's take a look at some of the stories making headlines this morning. Now, we have reported on the cold situation in the presidency. The icy relations are seemingly dividing the president and his deputy. State House, in some respects, is cold and in need of something to warm up the situation. But this is getting another definition. State House is cold, as in charcoal. Now, State House, which is a house on the hill, has advertised for a tender for the supply of charcoal for the president's kitchen, which apparently still uses dirty fuel sources. This is according to an advertisement that is running in today's dailies, throwing the topmost office in the heat of scrutiny, owing to the irony that the country has pronounced itself as being focused on advancing coal energy for cooking, clean energy that is for cooking. The further burning issue here is that there is an existing ban on logging which was extended for another year in November 2018 as the country struggles to attain at least 10% forest cover by the year 2022. Now, from the cold at State House to the heat in Parliament, as MPs push for more lucrative perks and that have stoked emotions from Kenyans who believe that their greed has become insatiable. But are MPs being too judged harshly? We pose this very question to the director of the Institute for Development Studies at the University of Nairobi, who thinks that the MPs are just a reflection of the society, as anyone, given the opportunity, will do the same. Kennedy Mureithi has the details. Focus on taming the growing appetite for public money by MPs now shifts to their leaders, the heads of their sponsoring political parties, as calls to have President Uhuru Kenyatta, his deputy William Ruto, and opposition leader Raila Odinga speak against it grow louder. Kenyans believe the zeal with which MPs are either asking for a pay rise or new allowances is alarming and should be checked. The president is not different from these people. The former prime minister is not different from these people. They are all cut from the same cloth. And that's why the country needs to go back and start having serious discussion on integrity and type of leadership that we want to bring honor to public service. A leaked memo from the Parliamentary Service Commission shows that MPs have been pushing the Salaries and Remuneration Commission to up their basic salaries from the current 532,500 shillings to 1.1 million shillings to be at par with the Court of Appeal judges. They also want a myriad of allowances that will bring their monthly income each to about 3 million shillings. Professor Karuti Kanyinga, the director for Institute of Development Studies at the University of Nairobi, says Kenyans should not rush to judge the MPs as they are a reflection of what the society is. These MPs are not different from the ordinary MCAs in the county assemblies. The MCAs are not the MCAs themselves and the members of parliament, national parliament, are not very different from the church leaders we have seen around. In fact, for the church leaders, it's even worse. Because the church leaders, some of the church leaders have told us that actually the churches are kiosks. Kanyinga is of the view that the get-rich-quick mentality had permeated the society and had even caught up with the younger generation. Those who are complaining, given an opportunity, they would do the same. Given an opportunity, they would do the same. We have seen several studies with young people saying, if I'm given an opportunity, I wouldn't mind getting rich, no matter how I get rich. He's called on the country to return to basics. We have gone wrong and we are continuing to go wrong by neglecting Chapter 6 of the Constitution. MPs have today continued their defense of the improved perks they clamor for, arguing that public servants in other arms of government enjoyed the same privileges. Kennedy Mureithi, NTV. Now, united in pushing for lavish perks for themselves, but divided on how to share out funds for the counties, members of the National Assembly and the Senate will fight their supremacy battle in court. But at what cost? Olive Barrows puts it into perspective. If you are discussing a handbag that somebody has brought, then it means you lack business. And I wish I would advise the National Assembly to get more serious in the act, because even if you are seen
the issues they engage at the floor of the House, even kindergarten kids can do better. This one is for a woman. No. It's actually, the way I'm seeing it, is a Louis Vuitton. The battle lines have been drawn and the debate is now at fever pitch. The fact that the majority leader in the Senate, Mr. Speaker, is leading a process of going to court to establish the truth on laws of the Republic of Kenya should actually tell these characters that we are beyond intimidation. The next port of call, the court of law, where for the second time, the National Assembly and the Senate will engage in a supremacy battle. Having done so back in 2013, the Speaker of the National Assembly was under duty to comply with the terms of Article 110, Sub-Article 3, 112, and 113 of the Constitution, and should have cooperated with the Speaker of the Senate as necessary over the division of revenue bill. The court is left as the neutral arbiter, and that's the road they will continue going until the court settle all the grievances that arise. But not everyone is of the same mind. Last resort means just that, and our constitution is deliberate that issues or disputes should be resolved outside court. So if you move to court just because you have a budget for it, I don't think that's a good justification. The failure of independent organs of government to resolve their differences outside of court, raising serious questions as to the cost to the taxpayer and the advisory role of the Attorney General. To what extent is the Attorney General intervening in intergovernmental disputes or disputes involving two or more critical organs of government? The habitual engagement of outside counsel and exorbitant legal fees negotiated opaquely also indicates that some litigation could be little more than a money-making enterprise and calls into question the purpose of those engaged in the legal departments of government agencies. I mean, if it's just a question of interpreting the Constitution, you must justify why you want to charge 300 million. Would you charge the 300 million when that matter was referred to you by LSK? Or by another client? And I urge Parliament next time they're reviewing the budget to interrogate why constitutional organs that employ lawyers should have a huge budget for external counsel. It doesn't make sense. It's oxymoronic to say the least. Olive Barrows, NTV. Now, in this past week has witnessed some of the ugliest scenes in Parliament as members of the National Assembly and their Senate counterparts wrestled over roles and functions of the two houses. The bone of contention was on who should be responsible for passing the law on how funds would be shared in the counties through the division of revenue bill. And as Silas Apollo reports, the supremacy battles between the two houses is not something new and can be traced back to a decision by some of the sitting MPs to neutralize the powers of both houses, and especially the Senate. It all started with a bitter exchange between the Senate Leader of Majority, Kipchumba Murkomen, and his National Assembly counterpart, Aden Duale, over the decision by President Uhuru Kenyatta to assent to the health bill. Murkomen had accused the National Assembly of failing to involve the Senate in debating the matter. The Majority Leader of the Senate has absolutely no business with what goes on in the National Assembly. I think some people for a long time are used to people they can intimidate. But I think I want to tell my colleagues that when it comes to standing for the mandate of the Senate and standing on the right side of history and the constitutional order, I cannot be intimidated. It may have passed as a battle of egos between the two leaders, but the differences in opinion between the two houses they both represent would soon play out on the floor. This time, over the division of revenue bill. The senators are now behaving like bandits, Mr. Speaker. They are bandits attacking the responsibility and functions of the National Assembly. The other day they were investigating Kenya Airways, why Kenya Airways is collapsing. What county money is in Kenya Airways? The Senate now says it will be moving to court to seek an interpretation of the law on the roles of both houses. But this is not the first time that the two houses have clashed. Just 5 years ago, the Supreme Court was forced to intervene after Parliament failed to agree on who should have a final say in the division of revenue bill. The court, in its advisory opinion, pointed to the symbiotic relationship between the two houses and advised that they should consult regularly on such matters. Some in the National Assembly have consistently argued that the Senate is the lower house and whatever it does must be approved by the National Assembly.
To some critics, though, the Senate's troubles can be traced to a retreat held in Naivasha prior to the passing of the Constitution in 2010, and where legislators plotted to water down the powers of the Senate. The Committee of Experts envisioned a powerful Senate with immense powers over resource distribution, but politicians then saw it as a threat to the institution of the powerful presidency. The Committee of Experts then settled on a compromise. The Senate was neither an upper nor lower house. Silas Apollo, NTV. Let's now take you to the volatile Baringo area, where dozens of residents of Kasiela and Cheromongoin in Baringo South fled their homes following fresh gun attacks that left one person dead and another nursing serious injuries. Learning has also been disrupted in 5 schools, which have been closed indefinitely due to insecurity. Rozongoi paints a picture of the burdensome cost of insecurity in the troubled north. Rampant cattle rustling has turned the lives of residents of Baringo South into an endless cycle of hunger, distress, and a disruption of their socio-economic life. On Monday, heavily armed bandits raided Chemorongion and Kasiela areas, killed a 20-year-old boy and seriously injured an elderly man who is currently admitted in hospital. The bandits also drove away an unknown number of livestock. Residents living under the shadow of fear and the gun violence have started to pack up and leave. The shopping center is now isolated, with only a few people going about their business. Unsure of their security, more than 30 families have abandoned their homes. They left with their children and livestock to seek refuge in the neighboring villages, the temporary havens from the violence. Tangu mwanzo huu mwaka, Araba location walifamia karibu mara 10 kupeleka ng'ombe, kupeleka mbuzi, kuumiza watu, na mpaka wa leo hatujaona serikali wakiturudishia ile mali ambao Pokoto walichukua. Watu karibu 20 saa hii wamelazwa hospitali. Guns were being withdrawn momentarily, it would be returned, and that they would be at disarmament. That has not happened. So we have a situation where you have exposed an entire community to attacks. Esther Tala has seen conflict, loss of life, and hatred between communities. She and a neighbor fled to Arapal from Kasiela in Baringo South late last year after an attack by rustlers. Sasa mmeama mara ngapi? Mara 4. Kwa kuama na kurudi. Nasaliwa mtu siku moja na kwenda siku moja. Wewe ukua mara ngapi? She says she and her family lost all their 20 cattle to the rustlers who left them with only 20 goats. Despite the deceptive intervals of quiet, fear still reigns in the valley of the shadow of death, where peace is held hostage to the coldness of the gun barrels. One police officer was injured after armed bandits ambushed yet another police lorry traveling from Marigat to Kapedo. This just barely a day after 3 other officers were injured in yet another ambush after their truck traveling from Marigat to Kapedo was attacked. We want to have NPR working together, not one tribe, NPR, with a gun, and we leave them on their own. The incident has affected learning at Kapinda Sam, Arapal, Kasiela, and Chemorongion primary schools after residents fled in fear of more attacks. Rozongo, NTV. A man accused of defiling a 13-year-old girl living with disabilities seems to have cheated the system and earned himself freedom on account of being mentally unfit to stand trial. The man, who is the victim's neighbor in Kibwezi, benefited from letters from 2 major medical facilities which showed that he was intellectually challenged. The victim's family is crying foul 3 years on and presented a video in court which throws the case into a spin, placing a spotlight on the police and officials from the hospitals. Justice delayed is justice denied, a phrase that tangibly rings for one family in Kibwezi East, Makueni County. Their 13-year-old daughter's innocence was allegedly robbed by a man they know, a neighbor. The grandmother says Eric Wambua came to her home to borrow a matchbox on the 14th of April 2017 when he allegedly defiled the 11-year-old girl before fleeing. The case was reported at Kibwezi police station and tests confirmed she had been defiled. Na baadaye akapewa B3, kijana akashikwa. Baadaye kijana alitoka na bond. Nikiwa nyumbani nikapata fununi
kwamba kuna mwalimu wa shule ya Kinyambu Primary aliandika barua ya kusema huyu kijana ni mlemavu kama mtoto wangu. But their quest for justice at the Makindu law courts was frustrated. Tukatolewa koti ile, tulikuwa koti 1 tukaenda koti 3. Kwenda koti 3 kijana akaenda akula free akafungiwa. On 14th June 2017, a letter from the Mathare National Teaching and Referral Hospital addressed to the principal magistrate in Makindu said the suspect had moderate intellectual disability and therefore he was not fit to stand trial. Another letter from Makindu County Hospital said the suspect was autistic. On account of these reports, he was released as he was not fit to stand trial. 11 days later, at the hearing, the defiled girl's family presented to the court a secretly filmed video of the suspect playing and conversing happily with friends in the village. The victim's grandmother has accused the police at Kibwezi police station of sneaking in a fake letter from Mathare Hospital. Sharon Baranga, NTV. Now, there have been a lot of conversations going on about how to improve the productivity in the agriculture sector and how to get that sector to contribute significantly to the economy of Kenya and also improve the lives of farmers. And in that regard, the Ministry of Agriculture is in Mombasa holding a stakeholder forum to discuss these matters. And Kevin Mutai is at that forum and now joins us with an update. Kevin? Well, good morning to you, Zainab. We are live from White Sands Hotel here in Mombasa, where the Ministry of Agriculture has brought together a lot of stakeholders in the agriculture industry to discuss on ways how both levels of government, that is the county and national governments, will come together to enhance and ensure there's 100% of food security in the country. As I said, the different stakeholders who are expected to attend this particular two-day conference are expected to deliberate on ways to promote this industry, which is the mainstay of the economy and provides between 20 to 30% of the GDP. Remember that agriculture has the largest number of employment opportunities in the country, supporting the country's economy. And as I said, we are live from White Sands and people are coming in. They're still taking their positions. We're expecting the Minister of Agriculture, Mwangi Kiunjuri, the Council of Governors, Chairman Wycliffe Oparanya, as well as his other colleagues who will be part and parcel of this conversation to just take us through what they are planning to ensure that Kenya will be safe and they'll make sure that we have 100% of food security. But let me quickly bring in the Principal Secretary, Professor Hamadi Boga, just to give us a technical know-how of what we are expecting from this particular conference. Thank you so much and welcome. We are live on NTV today. Can you just take us through what are some of the key issues that the stakeholders will be discussing in this particular forum? Yeah, thank you very much. As you are aware, agriculture is one of the devolved functions in the Constitution. At the national level, we are responsible for policies, standards and capacity building, while the husbandry for both crops, animals and fish is with the counties, and the farmers are also with the counties. So as we make policies, we have to make them together with the counties and identify areas of strategic interest for both the counties and the country and work together to achieve that. The forum we are about to start here brings together the government, which is both levels, and the development partners, the farmers themselves and other non-state actors, including the private sector, to discuss agriculture and the future of agriculture in Kenya. And today we are launching the agriculture sector transformation and growth strategy, which is our blueprint for the next 10 years to see agricultural transformation in support of the Big Four agenda of the President. When we talk about discussing the future of agriculture in this country, we've had multi-billion projects that have been initiated before, and perhaps some have been are currently being implemented in the county governments. We've had one such as Galana Kulalu. Will some of these projects feature in the today discussions?
Projects are just events. What we want to discuss is the whole agriculture system. As you know, we rely largely on smallholder farmers, who are 98% of our farmers. And they are struggling because of climate change, because of costs of production, and because of many other issues, knowledge issues. And since our system largely relies on smallholder farmers, we have to look at this. And in the new strategy, we have focused almost 2 pillars on this component of transforming smallholder agriculture, moving them more towards high-value crops and away from low-value crops like maize, so that we create wealth for them. Because without creating wealth at the farm level, people will run away from farming. But we are also thinking about large-scale investments, private sector-led, into large-scale farming, where some of these cereal crops really belong with large-scale farms because they're able to produce more efficiently, and then creating agro-processing hubs so that the produce that comes out of the farms also find its way into agro-processing. When we look at our exports, we are exporting many of the things raw, so there's no value addition, so we are like exporting jobs, and we're also exporting wealth. So we want to increase the component of value addition from its current 16%. Okay. And when we talk about achieving 100% food security in the country, there have been discussions about importing some of the food products in the country. Is it a high time that Kenya now tries to make sure that we can sustainably get our own food here in the country than in future going on with spending on food importation? Yeah, I think that is the larger goal. I think for most of the food crops, we rely on imports, almost all of them, including rice, even sugar, even Irish potato. We have to supplement with imports. But I think if we implement the strategy that we have put in place together, and we invest in moving us towards large-scale farming and moving smallholder farmer towards more high-value crops, we'll be able to bridge this gap. Part of the challenge that we see is because we are very vulnerable to climate. In the last 2 decades, the temperature in Kenya has been on an increase 2 degrees, and that is very high. So in the Horn of Africa, we are the most vulnerable. Sometimes we try to compare ourselves with Uganda, but Uganda is raining everywhere all the time. They have a lot of rain, so they have a lot of food. Same with Tanzania. Like this year, we were the ones who are most affected, together with Somalia and parts of Ethiopia, while Tanzania and Uganda have rain. And so our farming system has to change. It has to be different. It has to be more climate resilient and not rain-fed, as the case had been. And climate resilient doesn't necessarily mean dams. Dams are part of it, but dams will only fill if there is rain. So we have to move towards more efficient water use and better protection of the soil, so that we are able to reap maximum benefits from it. So it's a combination of efforts, not individual projects, that will get out of this challenge. But I think it's a challenge that we can achieve. Because if you look at maize production, for example, we are doing very badly. Even the national average in terms of yield per acre is still at less than 2 metric tons per hectare, while the average is around 5 to 7 metric tons per hectare. So even if we are able to double our yields with the current field sizes, we'll still be able to double our maize production. So we have to move more towards intensification and also towards large-scale farming. Yeah. And lastly, this particular forum also provides a platform where farmers need to hear from stakeholders that will be attending this particular conference. There are some various challenges that they've been facing. What are some of the key issues that perhaps you will put in place to address their challenges? I think the biggest challenge that farmers face is extension, which we're working with the counties to address through capacity building programs. One of the pillars of the strategy is the one that deals on capacity building, because we know
Some of the issues are knowledge related. The other issue that is affecting farmers is mostly financing, accessing credit to enable them to invest. This affects both smallholder and large-scale farmers. And we are working to put in place various instruments together with our development partners so that financing can be available to farmers. And then there are some of the very vulnerable farmers, the ones at the bottom of the scale who cannot be financed by financial institutions. This we have incentives and subsidy programs to boost them so that they're able to produce and earn some income. Right now the level of income is about 165,000 per year for this kind of household. We want to push that to about 300,000 per year so that they're able to rise gradually from subsistence to some form of commercial farming. But it takes a lot of work, and we are glad we have strong partners in the counties to work with us. Okay. Yes. Thank you so much. I wish you well. Well, of course, this is a discussion that will be happening for 2 days here in Mombasa, and you hear the PS saying that they'll factor in all the things that are within the industry, including farmers. They're going to outline various issues on how to support our Kenyan farmers. But before I hand over Zainab, let me also report that the head of state, President Uhuru Kenyatta, left Mombasa this morning for other activities at the capital in Nairobi. But before President Uhuru Kenyatta left, he toured various places here in Mombasa, including he supervised the rejuvenation of Mama Ngina Drive here in Mombasa. Remember, it's a project that he personally launched, pumping in over 400 million shillings for that transformation of the waterfront. He also toured Kiberani Dam site. Remember, the site is currently undergoing reclamation, and it is indeed something that is going to improve the looks within the Mombasa County. Zainab will be focusing on what will be happening during this particular conference here in Mombasa, the forum that has brought together stakeholders in the agriculture industry, and we will be providing more details to our viewers on what will be transpiring during their deliberations. Back to you, Zainab. Thank you very much there, Kevin. Now, when we started this conversation, we said we are going to be talking about food safety and all the matters, all the aspects that affect food safety, including antimicrobial resistance and the residue limits, pesticide residue limits on fresh produce. Now, before we get into that conversation, I'd like you to watch a very short video here to explain exactly what antimicrobial resistance is and why it is a food safety concern. I saw very recently that the United Nations has come to recognize antimicrobial resistance as a global threat, especially in developing countries. Kenya has taken a lead in addressing the issue of antimicrobial resistance. We need to be very, very careful that what we have currently available is maintained for purposes of keeping livestock healthy and also feeding the population. I'm happy to state that there are a number of farmers in this country that have taken up that challenge to produce their livestock in a manner that does not misuse antibiotics. We heard about it. There was an awareness with Cameron. They had visited us and they told us about the problem. The last time we used antibiotic is 6 months back. We don't use them often. Maltreaties, we had only once. We are using a milking machine. We tunaiosha na liquid soap. The basic thing ni uwe msafi. Mimi naweza kuambia wakulima hivyo. Usafi it's the first thing. You may find a problem may need
just improvement of hygiene, not necessarily use of antibiotics. Along with that, we encourage good nutrition and also minimize the stress, such that in that way we minimize chances of using antibiotics in our livestock. Kuku ni 1,900. Kabla hatujaleta kuku, huwa tunaosha hiyo nyumba ya kuku na magandi. Tukiosha, ndio tunaleta kuku. Then, all of our compound, huwa tuna spray the magandi every week once. Process za kwa kuku, they are very simple. One, ni cleanliness. Alafu make sure kuku zako wako wamekaa mahali safi. Mahali hakuna vumbi na hakuna matope. Yani hiyo nyumba ya kuku it's dry. Then another thing, we have only one worker who is allowed to enter nyumba ya kuku. Wewe ukiwa visitor, siwezi kukuruhusu uingie kwa hiyo nyumba. Zile nguo anakujenga nazo sio hizo zenye anaingia nazo kwa kuku. Anajua venye anaanzia. So the first thing, she has to wash the automatic drinkers. Anatumia disinfectant na anatumia na maji sawa. Anatumia maji ya kisima. Feeds zina mahali zinakaa. There's a saying which says, prevention is better than cure. All places we are walking, all places we are putting our cows, all places we are harvesting our milk should be very, very clean. If a place is very dirty, that is the root cause of all the microorganisms which bring diseases. And if there is any sickness, consult the veterinary doctors who are professional in terms of how to use the antimicrobial substances. We encourage our farmers to be getting in touch with us, such that whenever there is a problem, we visit the farm, we take samples, we have our lab to come up with a proper diagnosis and be able to effectively administer the required treatment. The farmers and the food producers are really those at the coalface of addressing antimicrobial resistance. They're the ones that have to implement all the good practices, the advice that the rest of us are providing to them. Antimicrobial resistance is a challenge for all of us, but when we look at low and middle income countries, the challenges they face are even greater. They have a very high burden of disease already, they face huge infection pressure, and yet they're the ones who have the least capacity to deal with this. This is where the international community has a very important role to play. And FAO, together with the World Health Organization and the World Organization for Animal Health, are working together with the support of the Fleming Fund to implement a One Health approach in many low and middle income countries to help them address this issue. To the consumer, antimicrobial resistance is a big danger to themselves, their families, and the public in general. I would say and urge consumers to demand quality products. In a nutshell, the issue of antimicrobial resistance cuts across many sectors. We need to work together to be able to address this issue from a One Health perspective. Well, that video there sets the stage for our conversation today. We're talking about food safety as well as the antimicrobial resistance. But before again we get into this conversation, we need to cross over to the county of Kisumu, where Ouko Kusa is standing by. Ouko, we understand there's a man who's been found dead. Was he murdered or what happened to him? Well, Zainab, of course, it's a bit clear that he must have been murdered, but the residents here suspect that maybe he was murdered elsewhere and then the body was dumped here. Police suspect that he's a motorbike operator going by his outfit. We saw the body there in gumboots and heavy jackets. And of course, at the scene, police have discovered a side mirror, which they suspect belongs to a Honda
make of a motorbike, and of course the other things that have been also recovered from the scene. We are talking of some key. We're not very sure, but we suspect that it also belongs to for that motorbike that is not anywhere near here. So there's a suspicion that whoever murdered him could have stolen his motorbike. And then there also another thing that was discovered is 500 shillings has been discovered from the body, and of course I've mentioned there the side mirror. And just here I've had some of the residents who was going to tell us what they think has happened at the scene. Kennedy. Yes, I'm Kennedy. For now, by saa 12 tumepata jamaa mwingine mtu wa bodaboda imeumuliwa hapa. Sasa kuangaliwa, tumempigia mapolisi, wamekuja, wamemchukua, wamemsearch, wamempata vitu yenye organizer kukuambia. Sasa kwa saa hizi kitu tunataka at least security wakue karibu na sisi, because sisi kama watu wa area, hii ni kitu ya sasa, hii ni ya tatu sasa. Ilikuwa inafanyika last year kama August and April ilifanyika kitu kama hiyo, lakini mapolisi walikuja, maserikali wamekuja, wametulia. Sasa hizi wametulia mpaka hii kitu inarudia. Sasa tunaomba mapolisi sana wakuja at least wafanye nini, wasaidie kufanya hii kazi. Mimi wa security ya area hii ya Kombedu kwa hii estate, mimi ndio chairman ya security ya youth leader ya Kogony Market, tena ya security ya chief ya Kogony hii area. Sasa kitu ndaweza sema at least mapolisi ya hii area na security wanafanya vizuri sana. Sasa zingine kama tumepiga simu usiku wanakuja mbio, lakini kwa saa hizi hata kabla hawajakuja mbio unapata kama mtu ameshauliwa, sasa unakuja tu kuchukua. Sasa tunaona at least wafanye raid ya usiku hii yenye mapolisi wanafanya, serikali wanafanya. Kwa hii area inatakikana raid kila usiku, at least mapolisi watembee kwa hii area. Hii area ni mbaya kwa saa hizi. Sawa. Hello, jina yangu ni Moviko. Ungeweza kusema kwa security mazee iweze kuwa tight kwa sababu si ni watu wa pikipiki. Moso hizi area zenye ziko remote sana zikae na security. Kwanza naweza ongea kwa chief aweze kuweka youths wake waweze kutembea kama ni usiku from 6 to 6 in the morning, waweze kufanya sisi kama watu wa pikipiki tuweze kuwa free kwa kulocomote kwa kila watu, kwa kila area tuweze kuwa free tukitembeza passengers. Wa mwisho wa mama. Mimi naweza sema hii mambo ya kuua watu wa pikipiki imekuwa juu sana. Juu ile mwaka ingine walikuwa wanaua watu wanatupa uka uji. Sasa hii tena wameanza tena sasa. Sasa tunaogopa juu bwana zetu ni watu wa pikipiki. Sasa tunaomba tu maaskari watembee wapike patrol. So, Zainab, those are some of the sentiments of the residents here, just raising concern with the matter of insecurity. Remember, this particular killing here today happens just a day after the Inspector General of Police, Muchambai, visited this area and applauded actually the officers here for a good work, what he termed as some excellent performance as far as keeping crime levels on the lower side. And therefore, this, of course, is going to go a long way into sending a signal to the security officers that indeed it seems they need to do much more in terms of keeping security in these areas, as the residents here have already mentioned there that they are asking the police to intensify night patrols, especially in informal settlements like here at the Overcomers in Bandani, where this incident has happened. Back to you, Zainab. Thank you very much, Kusa. We hope surely that the police do investigate this to the end. Now, we need to get into our conversation today. We are talking about food safety and all the aspects that affect the food that you eat. Could it be the pesticide residue on the vegetables you buy, or the antibiotics in the animal products that you consume, milk or meat? How do all this affect your health, and what can you do about it? And now, to put this conversation into perspective, I'm joined with a very able panel here of two ladies and one gentleman. And on my immediate left here, we've got Dr. Elizabeth Ogaja, who is the former Chief CECM of Health in the county of Kisumu, and also the former Senior Deputy Chief Pharmacist in the Ministry of Health. Welcome. And next to him, we've got Okisegere Ojopat, who is the CEO of Fresh Produce Consortium of Kenya.
And last but not least, we've got Stella Kiambi, who's the National Coordinator for the Antimicrobial Resistance Program in the Food and Agriculture Organization here in Kenya. Now, ladies and gentlemen, welcome. First, what are your quick thoughts of the status of food safety here in Kenya, starting with you, Dr. Ogaja? Thank you very much, Zainab. The status of food safety, I would at least like to commend us as a country that we have put some measures in place. But when you compare us to the global situation, there's a lot more that we can do. So as a country, we need to make sure that the right policies are in place, the right institutions, governance frameworks are in place, and also enforcement of those regulations is done. So there have been incidences in the country where we've had some challenges with the safety of food. And I think that one of the things as a country that we need to do is to make sure that all these arms of regulation that we have put in place are actually working together. Yes. Okay. Okisegere? Thanks for that. Mine is rather a mixed reaction. We're doing very well when it comes to putting food safety measures when it comes to what we export. But we have a lot to do in terms of what we consume locally, and it is therefore important that we quickly recollect ourselves and ensure that we put this to place so that food safety is not about what you export, but food safety becomes part and parcel of our daily life. Yes. Stella? Of course, I agree with my colleagues, but what I would say is that the government has put a lot of measures, their standards, their policies, their laws, and there are various strategies that are geared towards addressing food safety in the country. However, as you may have read in some studies, over 70% of our food flows through the informal channels or informal systems. And that means this food that is flowing through the informal systems, it means then it is, as much as we have the policies, we have the laws, we have the standards, it is not possible to monitor this food that is flowing through the informal systems because the people are, selling by their own side or they are hawking. So it is very difficult to monitor the food safety risks with these food systems that are going through the informal chains, which is about 70%. One of the things that people think food safety is that nimeosha mkono nikienda kukula, I have washed my hands from the bathroom. But what other aspects of food safety are there that the consumers in general do not really put into consideration, Dr. Gaja? Yes, one of the things that we really have to look at is the environment in which our food is produced, whether it's the vegetable foods or even the animal foods. And a lot of the times we do things that we don't realize are actually impacting the food that we grow. For example, the source of water. If your source of water is passing through a sewage or even an industrial area where certain things like heavy metals are being put into the groundwater, these things are absorbed by the food, like our skuma wikis, our spinach, even our traditional vegetables. So when you eat them, you may wash your hands, cook the thing, but these contaminants are still in the food. And this is one of the things that we really have to be very careful about, the environment in which we are producing our food. And we also have to educate the public, because me and my colleagues as professionals, we may know about it, but we must pass on this information in simple language for the public to understand. Why do we say that you should not do ABCD near your kitchen garden or near your farm? Why should we say that certain factories should not be located very close to food producing area, or they should manage their effluent in such a way that it does not enter our food or even our lakes, because we also get things like fish from the lakes. So if we are dumping into the lake, then all these contaminants are getting into our food. Our fishermen will get them, but they will not know that they're actually selling us things with contaminants in them. So it's very important. Yes. Okay, Segere, a few years ago, Kenya, your members were in trouble with the European Union market because of the whole issue of pesticide residue in the vegetable that was being exported, and a lot of questions are raised about it, why this was happening, what were the checks that the farmers were putting in place. Since then, what steps have you taken to ensure that that produce is clean?
There has been a lot of movement towards the right direction. And as I said earlier, it's about compliance. And compliance is not about the market only. Most of our members who export basically meet the standards of an importing country. And we have a lot of business we're doing with EU. And therefore, most of the standards that we've been using is the EU standards. But we are as strong as our weakest link. And where challenges are is that when our internal infrastructure as a country are weaker, then we will always fall back to the same position. As we talk, we are listed on 5% on bins into the EU. So everything that we send into EU, 5% of that must be undergo a mandatory sampling and inspection at the port of entry. And that is very expensive because it's at our cost. But it also puts us in a wrong cadre in terms of we already listed. So when you're listed, people look at you with suspicion that it's not going to be 5%. There's a possibility people want to sample more. But what we've done internally is to strengthen the internal infrastructure. And we currently have a standard KS 1758. It's Kenya Standard 1758 for fruits, vegetable, herbs, and spices. This applies for the local markets as well? Applies to, is a local standard because we've been dealing with international standards. Basically, there are private standards demanded by the market. Now, this is a local standard that is going to ensure that we have domestic market infrastructure followed, and we have traceability of every product that we deal with. We have enhanced monitoring and capacity building among the technical expert teams, and this goes down because every exporter is tied to suppliers, and we then have a way where we're monitoring the entire supply chain. Lastly, at the final end, we're now looking at a lot of communication between us and the EU in understanding when the regulation changes, what do we need to do so that we are up to the game and not be taken by surprise as it was in 2013. So we have a lot of consultation going on. And we have also then formed a joint committee between the private and the public sector where we meet monthly to take stock of what has happened and be able to review best practices that we need to put in place to ensure that first we want to come out of this list, and then also I am now leading the domestic market, champion of the domestic market standard, and we're working with the domestic market players just to ensure that this is enshrined together with the counties. So we are on the right course, and I came with a copy of the current quality management system for the same standard that will apply particularly to the smallholders so that we have a starting point. Stella, one of the concerns has always been that at the top here, there's a lot of conversation going on about what needs to be done, who is doing what wrong, who is doing what right, who we need to copy in order to improve our standards. But then if you talk to the farmers on the grassroots level, be it a livestock herder or a vegetable farmer, they tell you, I haven't had anything. That scale down is always missing. Have you felt the same as the lead of the AMR program? Have you felt the same when you interact with farmers? Thanks, Zainab. I think that is one of the big problems. Actually, we have also been thinking about that. There's a lot of talking at the top level, and the farmer, basically, or the people that are concerned with this production that we are thinking about is actually they are basically kind of left out or forgotten, or the intensity of communication is not as much as there. So just to align it to the topic of the day, the antimicrobial resistance as one of the key issues of the food safety. At the global level, there has been development of the global action plan that stipulates how to work with the different actors, because with the antimicrobial resistance, you cannot fight the war alone. As one agency, as one sector, or as even one discipline, you need everybody across the board. So what is the burden here in Kenya, by the way, of AMR, antimicrobial resistance? What is the burden here in Kenya? Have you been able to establish that kind of research? So we've done some situation analysis in the country to basically try to understand what burden of the antimicrobial resistance that we have in the country. What is clear, we don't have a lot of data, but we are in the process of gathering data or consolidating the data that is already available in the country. But what is clear is that the problem is already here with us. We have antimicrobial resistance, even to some bacteria
some antibiotics that are very critical for management of human diseases. And this we find in the animals, we find them in the environment, like Dr. said earlier. So the burden is there. We don't know the magnitude, but what we know is that the problem is already here with us, and we have to work on it. So following the development of the Global Action Plan that was developed in 2015, FAO developed a global national action plan. I mean, a global action plan for addressing the agriculture sector, where actually we feel there's a lot of problems in the misuse and overuse of antibiotics, even with the intensification of production, or rather increased productivity that is being driven by a lot of need for animal source proteins. Yes, some people even use antibiotics to make chicken grow bigger. Yes, that is a thing we have found. We have found in some studies that is actually already happening, and not only to make the chicken bigger, also to improve egg productivity, the egg production at the farm level. So what we have done in collaboration with the other stakeholders, the Department of Livestock, Directorate of Veterinary Services, and Ministry of Health, and other stakeholders in the industry, we have developed the national action plan that is guiding the country on how we should move about addressing the problem of AMR. And some of these guidelines are the communication strategies for different stakeholders, including the farm level. We have gone ahead even to understand further why, for example, we would use those antibiotics as production. We've gone ahead to understand, to do some studies that help us understand and put in context what the real problem is at the farm level. We realize there is a lot of issues. I'm sure we know with the privatization of veterinary services, some of which are like extension services and artificial insemination, tick control problems. There has been a lot of problems in the livestock industry. That means the farmers are left at the hands of mainly the private sector, and with the private sector, of course, it's a good collaboration, but the farmer needs money. So with also the few numbers of people that are employed at the at the local level to provide the much needed training and extension and this awareness, we have a big gap there, and we hope that can be addressed. So in short, there are things that are being done to streamline communication at the farm level. I'm curious though, when you talk to farmers, the three of you, what exactly do you tell them? What is AMR? How do you put it in a language that the farmer understands? And even for minimum residue limit, maximum residue limit, what do you tell the farmer this is so that they can understand what you're saying when you talk to them? So when you talk of antimicrobial resistance, AMR, at the farm level, basically you talk about the way they can understand. Okay, first of all, the biggest problem with the AMR is it doesn't have a face. Like, HIV, TB, there are many diseases that have alpha phase. But if you look at him, for example, would we know whether he has AMR or not? So AMR does not have a phase. So how the farmers relate to AMR is basically non-responsive treatment to their flock. So you tell them if you've treated your animal and it's not responding to treatment, then probably it's resistant. Probably there is that antimicrobial resistance. Yeah, it's a big challenge, it's a big problem, but we are not yet even there to find the magnitude of the problem. Right now, the issue is the problem began, of course, and it will continue unless we take action. First of all, with antimicrobial resistance, it's bound to happen. It occurs naturally. But there are some aspects of overuse and misuse that now makes the problem even move faster of antimicrobial resistance. So, and the challenge is the development of these antimicrobials. It takes a lot of time and a lot of resources. For example, a study was done to establish what it would take to come up with one class of antibiotic. So it would take about 20 years, through the pre-trials, along the processes. Around 20 years, you need about 1.9 billion Kenya shillings or 15 million pounds. So, and for you to be able to do this, you have to sell for about 15 years for you to break even as a pharmaceutical company. But what is happening today, resistance is developing as soon as
As the drug I know is the out. drugs are coming in the market. Yes. So you realize that many people are not interested, or many pharmaceutical companies are getting out of production, even discovery of antibiotics. They want to get into more, cancer, diabetes treatment, hypertension treatment, and these kind of things, because that is where probably they will be able to sell for longer, because these are actually business driven. Okay, do you see such kind of resistance when it comes to vegetables and fresh produce? Ours is a mixed context. Surprisingly, many growers from where we source products that goes into the export, the issue of information is there. What they don't know is to separate the use of the pesticide they use. And we are also suffering because in the global space, there are certain molecules that are being phased out. And they are here with us. And the alternatives are not put in place faster than the withdrawal of those molecules. Yes. So you're being told to withdraw this molecule, but you're not being provided with an immediate molecule that can be able, an alternative that can be able to address that specific pest or disease in this case. So what happens? There's then a limited choice of products that growers have to use. That means then they will have to use the same products more often, and that brings resistance to pests. And what will happen? Automatically, you are tempted to increase the rate of your spray dose. On this other side, if you go to some farming community, some people we source from, they have two farms. They have a farm here that they know that this block is for export, and therefore these are being checked at the point of exit or a point of entry on the other side. So they do their things very well. On this other side, they will say this goes to the domestic market, and therefore we as Kenyans have not entered a policy of demanding for safe food or even asking questions, where is it coming from? For this reason, this is a commercial block, they will do anything. Then they have a small little plot on the side that is for their own consumption. Yes. Surprisingly, they do not do much in terms of spray because that's what goes on. They want it to be organic. They want it to be organic. They use the word organic, or they use very minimal sprays because this is what they consume, forgetting that what they sent into the market in Nairobi may have exceedance, and you and I have contributed on this. When you go to the market, you want to see the fine, more clean product, thinking when it's done clean, when it appears clean on top and fresh, you think that is the safe one. So what we have done at the moment is look at starting from those export companies, that every export company must have a technical person that is attached to a specific group of farmers or individual farmers, those standalones, and visit them that individually. can be able to work with them through a crop. At this stage, this is what you spray, this stage, this is what you spray. Then at our level, what we've done at a higher level is break the molecules into 3 stages. What you can use at the beginning, at the young crop, what you use at the mid stage, flowering up to where you get the pods, and what you can use during the harvest. So that if you harvest today, you could spray a product tomorrow. If you must spray, then it will take you 3 days. By the time you come and harvest on Friday, you will already have observed the pre-harvest intervals. Now, this is where the challenge is. The way she said, there's a collapse of the extension services and the broken information. So what has happened is that farmers have relied on agrochemical shops to provide them with advice. Yes. They come and tell you, my crop looks like this. What drug should I use? When you go to the agrochemical shop, they are literally selling. So from the professional part of it, I will prescribe a specific molecule. When they go to the agrovet service provider at the desk, at the counter, will tell you, I have this product, I don't have this one, but this one also does the same thing. And for a farmer, it's about cost. It is about timeliness. So if that molecule is not available at that point in time, they will be led to buy the alternative, which may not necessarily be addressing the issue, because at a point of prescription, I was prescribing I need to best interrupt you briefly. I need to interrupt you briefly. We need to go to the United Nations office in Gigiri, where there's a counter-terrorism conference going on there, and Leila Mohammed is standing by to give us a brief on what to expect from that conference today. Leila?
Well, Zainab, when we talk about the word terrorism, many will see it as a phenomenon that happens mainly in East and Western Africa, but it is a global phenomenon that has affected many countries across the globe, and here in Africa, it is an issue that is in need of discussion, and that will be the main agenda for this day when heads of state from various countries, that will be led by President Uhuru Kenyatta, the head of the United Nations, the Secretary General Antonio Guterres is also here. The head of the African Union, Musa Faki, is also here. So they will be talking deeply about counter-terrorism and violent extremism that has affected various countries across the continent in the last few years. We've seen the changing face of terror from persons believed to be from a certain ethnic groupings to young people who have gone to school, people who have degrees. Zainab, if you remember earlier this year, Kenya was once again hit hard in terms of the violent extremism of terror, and some of the suspects, as you can remember, were very young men. These were people just fresh from university, and this is the changing face of how the terrorists work across the globe. They are now attacking softer targets. These are some of the issues that will be on the table for discussion for this two-day conference that begins today and ends on the 11th of this month. Zainab, this is coming hot on the heels of a global aspect of how to deal with this and how radicalization of young people being basically moved into territory that they might not know where things begin. Kenya is not new to the concept of terrorism. The first major one that we saw was the 1998 bombing of the U.S. Embassy in Nairobi. And after there, so many more have happened. We remember Westgate, of course, and various other incidences that have occurred. But also last week, President Uhuru Kenyatta signed the amended counter-terrorism bill, where it would now engage many more security agencies, including the Office of the DPP, the DCI, the National Police Service, as well as the intelligence units, which are key in fact to curb the issues of terror in this country. Zainab, we've seen that the National Intelligence Service has come out clearly in the past to say that if it were not for intelligence reports, they could have not been able to curb the many that didn't go through, but the few that went through and hurt so many people, Zainab, the intelligence service says they were able to have enough to be able to reduce. We've seen also how the terrorists are now creating sleeper cells within the country, Zainab. We've seen in the case of the Dusit D2 attack in early January, there was this gentleman who had gone to central Kenya, and with a small family, nobody really knew what these kind of individuals were. And when after the attack, police were able to recover a lot of armory inside a building that he shared with a woman who is now being sought by the police. So there are various issues to be discussed. To be a two-day conference, there will be various speakers. Of course, ministries of interior and the security coordinations will be here, as well as the foreign affairs, just to see how Africa can be able to deal very well with this issue of terrorism that has affected various regions in the country. Thank you very much, Leila. We'll still be catching up with you later in subsequent bulletins. NTV Today now needs to take a quick break, but we'll be back shortly. Don't go away. Musikizeni civil servants, if you need a loan, call Mwananchi Credit today. Utapatiwa loan within 6 hours. Do not get stuck when you can get quick approvals within 6 hours. Mwananchi Credit, investor in people. I will not buy anything fresh from supermarkets. With the rising in population and demand, people want to make quick money.
Ni makosa sana kama manager hivi ya kujagundue mnatupa nyama, mnaleta hasara. This product is also used by pharmaceutical agencies. It's also used by textile industries. They bleach the clothes with it. Unasema ni ngapi? Dawa sinaweza tosha kilo. So we bought the chemical. It has a lot of implications. Jinunulie nakala yako ya gazeti la Taifa Leo kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi. Kwa kufanya hivyo, utanufaika pakubwa kwa maswali ya mitihani ya marudio kwa masomo yote yanayotahiniwa shuleni. Soma gazeti lako la Taifa Leo. Taifa Leo, gazeti langu, lugha yangu. Popcorn, check. Juice, check. Remote, check. For over 30 years, MultiChoice has been providing us with our favorite TV shows, movies and sports. But now a much more younger, more nimble company, Netflix, is playing in its very own backyard. So I'm here to find out what they can do to fight back. This week we are in Dakar to find out how sports can be a bigger revenue generator and how entrepreneurs can benefit from it. USIU Africa provides a world-class education that is dually accredited in Kenya and the United States. Apply now for the September 2019 intake and soar to greater heights with USIU Africa. Education to take you places. Learning basic first aid helps you to get the confidence because you know what to do. How do we deal with nosebleeds? You're looking down, but pinching and applying the pressure, so that stops the bleeding. You have a child getting a seizure. What do you do to help them along as you wait for help? First of all, if a child who is having a seizure, remove any object. The brain needs oxygen at that time. So they need to make sure that they're breathing. Ensure you're well ventilated. What puts you in a position of a panic and disarray is when you don't know what to do. Health Diary, in association with Good Life Pharmacy. We're all about ensuring you feel better and healthier, so you enjoy every moment with the ones closest to you. Good Life, we're all about you. History like this is history that has to be made. Get paid instantly. Play now. Usibahatishe. Cheza na SportPesa. Cheza na SportPesa. Welcome back to NTV Today, and we're talking about food safety today with a very able panel. Dr. Ogajo on my left, Ojepat next to him, and next to her, and Stella on the far left. Now, we were talking about food safety from the context of in the farm, right from the farm, before it reaches the plate. What are some of the steps which, besides, you were talking about how farmers can grow their own separately and putting it in a very nice, clean environment, while the commercial one, they put all the chemicals they want on it. Let me not say all the chemicals, but there's a lot of emphasis that is put on what they eat and what is destined for export. What is destined to export? There's less attention to what they sell to you and I in the domestic market space. Yes. They want to take care of themselves, and they want to take care of that export market, because the export market tests at the point of entry. And the exporter then has mounted pressure on the producers to produce in a specific way and spray specific products. Now, where the weak link is the enforcement that Dr. spoke a little earlier, is that you and I do not demand for certain standards. We don't ask questions. So we actually have a burden. We hold a big responsibility, because we are not asking supermarkets and groceries when we get in. So what the farmers do after they've done that, they release into 3 destinations. The first harvest is to their house from that block. The second harvest is what goes to the domestic market, that really most of them don't care.
because it goes to you and I in town, not knowing the children and relatives and Kenyans, fellow citizens. But then there is what goes into the export market that is tracked very well. So these practices are all broken down because of the weak extension services that we need to now work together with the counties and ensure that that is tightened, that whatever leaves the farm. So it's the job of the extension officer to let the farmer know that you should not be doing this. It is our, not just the extension officer, the day the consumer, who is you and I, start demanding for certain things, the entire value chain will reorganize to respond to you, who is the buyer. But the consumer can argue that the government hasn't told me that I should be aware of this standard in place, because the government has been accused of not being very good at, I don't know, you were in the Ministry of Health, you were in government. Would you say that when consumers say the government is guilty of not enforcing all these policies, do you think that's an accurate thing to say? Just before Dr. comes in, let me tell you why Europe is demanding for certain standards. It is not the government. It is the consumer in Europe that is demanding and has made government to get into that role of ensuring that their consumers are protected. So the day the Kenyan consumer start asking questions, the government will have no choice but to respond. So I put responsibility on you and I, who are in the know, to start asking for a traceability and ask questions. What is this I'm eating? So let me hand it off to Dr. from the government perspective. Dr. just before you respond, Martin Mwaura in the county of Murang'a is standing by with some updates in the county of what to expect today. What's happening in that county, Mwaura? Thank you so much, Zainab. As you have rightly said, we are along Murang'a, Kiriaini Road, where some residents and most of the border riders have complained about the ongoing recarpeting of this road. Now, the residents are raising concerns about the health hazard. This is because of the dust. As you can see behind me, there's a lot of dust when the vehicle passes. Now, I just want to talk to some of them to tell me maybe why they are not at work today and have pitched tent here. Karibu sana. Nataka tu unieleze kwa nini leo mko katika hii barabara. First of all, if to visit here, we are very, very tired of this Murang'a Kiriaini Road, because this contractor was because of dust. Here we are so dust from morning up to evening. Sasa hii hatuna vita na huyu contractor. Sasa tunataka kwanza atumwagilie maji barabara. Juu tunakuwa na uchafu sana from morning up to evening. Hata tutagojeka na hii vumbi. Sasa tunamuomba tu, hatuna vita na yeye. Sisi tunataka tumwagilie maji tu tafadhali. Afanye kazi ile inafaa. Badala ya kututesa. Asante. Ningetaka tu kuzungumza. I'd like to talk to another rider who is also here, the chairman of this circle. Nataka tu niambie hii barabara ilianza lini na hii shida ya vumbi umekuwa nayo for how long? Hii barabara ilianza, majina naitwa Ibrahim Kimani, na mimi nabebea na motorbike katika hii barabara, na hii barabara ilianzia last year December. Na tumekunywa vumbi, tumetosheka, tumegojeka, tumekunywa madawa mpaka tumechoka. Hii vumbi tunakunywa kutoka asubuhi mpaka jioni. Nguo zetu tunaenda nyumbani tukiwa tumechafuka. Hata saa zingine our wives wanatuuliza kama tulikuwa tunafanya kazi gani, kwa sababu wanatuangalia wanaona ni kama hatujatoka kwa barabara, kwa vile tunaenda nyumbani tukiwa na uchafu. So tunataka kumuuliza tu huyu contractor, tafadhali atumwagie tu maji. Sisi hatuna mambo mingi, tunataka tu atumwagie maji wanapoendelea na kutengeneza hii barabara, watumwagie maji. And then amekaa sana. Kutoka the time walianza kutoka December, hakuna mahali hata ameweka rami. Wanatengeneza tu hivyo. Lami yenye ya zamani walibomoa, sasa na hawaweki ingine. So tungetaka kumuuliza, anatengeneza kidogo anaweka rami, anatengeneza kidogo anaweka rami, ili nasi tusikunywe vumbi sana
Maybe tunaona hii barabara iko karibu na mto. Have raised issues na yeye kuhusu kumwagiwa maji na aliwaambia nini? Tumekuwa tukiongea na wao kila siku, hata ingine tunawaambia si mto iko hapa, si mchote maji hapa chini, kuna mto ya Mathioya. Tunawaambia wachote maji watumwagie kwa barabara, na wao wana assume hata tukiwaongeresha ni kama wanaona si watu wanawaongeresha, and then za zingine unasikia wanatuongeresha vibaya. So tumejaribu na hawachukuli maanani. Yeah. Asante sana. Yeah. There's one more I would like to talk to. Nataka tu niambie, kuna issue mmekuwa mkiraise apart from mambo ya dust. Wewe umekuwa ukiniambia kwa hamuoneshwi barabara, mna risk maisha yenu hata kuanguka. Naweza tu unieleze na majina unieleze. Yeah, kwa majina naitwa Alex Mwangi. Mimi ni mwendeshaji wa pikipiki hii barabara ya kutoka Murang'a kwenda Kireine. Sasa kuna watu waga wanapewa hizi vitambaa wakuwa anaonyesha gari kama gari ndio zipitane. Sasa kutoka na huku hakuna hao watu kunao, lakini hizo vitambaa hawana. Hata kama ni magari kupitia ni shida. Sasa mimi nilikuwa natoka raidi ya Kireine. Sasa mahali wanachimba hii barabara ni kwa kona. Sasa hakuna mtu wa kukuonyesha. Sasa nilikutana na gari kwenye trakta ilikuwa inachimba. Sasa mimi nilikuwa kwa leni yangu. Sasa nikapatana na gari. Sasa ilibidi tu nikiondokea mimi nikaanguka. Sasa tunaomba huyu trakta tutengenezee hii barabara vizuri, sababu hii barabara niko na vumbi mingi. Sasa ukipitana na gari, sasa mwenye gari ndiye anakuwa na faida juu yeye anapalisha vioo vya gari. Sasa na sisi tunaacha kwa vumbi. Sasa tukitaka atumwagilie hii barabara maji, na maji iko tu hata hapa karibu na mto. Maybe apart from kuna issues zingine ambazo mnapitia kama apart from vumbi na kukosa signage, kuna shida zingine ambazo mnapitia katika hii barabara? Sasa hii barabara kutokana na hii vumbi kuna magonjwa mengi sana. Hata nguo zenye mtu huwa ukivaa asubuhi, ukienda kama dakika 30 hivi, hizo nguo zinakaa uchafu. Hata ukienda kuogelesha msichana hataki kukuogelesha juu hata hizo nguo ziko na uchafu sana. Anakuona kama wewe unakuwa kama mchafu kila wakati. Asante sana. Asante. Thank you so much. Zainab, as you have just heard, those are some of the complaints from residents of Murang'a and the border operators here. They are saying that this road, yes, they are happy that it is being recapped, but the problem is they are complaining about the slow process and the dust, as you can see when that Nissan is passing. They are complaining that this is a health hazard to them, as they might suffer from respiratory diseases. Zainab, back to you in studio. One of the health concerns there on another end, while we tackle another health concern here in studio. And Dr. Ogaje, you were telling us, is the government guilty of not bringing this information to consumers? I would say that while the government has made its policies and strategies, it's not done enough, in my opinion, to really get to the grassroots, to the household. Because when I was working in the county, you find that a lot of the policies you assume here at national level, you think people know them down there. People have no clue what we're talking about. So if I just refer you back to the Constitution and on consumer rights, there's Article 46 of the Constitution. And Article 46 of the Constitution states that consumers are entitled to goods and services of the highest quality and also to information necessary for them to use those goods and services. So for those of us who are responsible in different arms of government, we actually need to take this aspect of the Constitution, because it's under the Bill of Rights, and really create and make sure that everybody, every household in every ward knows what we're talking about. Yes. In their simple language. And as my colleague said, in Europe and America, because the consumers are well educated and they know what to demand. And because you know, government, when you're elected, you need votes, so you do what the consumer demands. And so at the national government level, the policies, strategies, standards, etc. are done, but they need to also partner with the counties to make sure that that policy at the national level is actually implemented at the county level. At the county level. And this is what happens in a country like Germany. You have the federal system, which is like our national government makes the policies. But it also holds the states, which are like our counties, to account. What are you doing to make sure that this policy or this standard... Did your county specifically have ways of communicating to people when you are CEC of Health? Yes, we used to have public participation events, but I think we need to also
maybe look a bit deeper on how do you actually have effective public participation, so that the public understands. You know, sometimes as professionals we may talk at this level, yes, and people don't understand what we're talking about. But if you could get, let's say, the people's version of our policies, our strategies, our laws, let the people understand, even in the local language. So you're translating them? Yes. You translated them? Yeah, largely we've been doing this in Swahili, but you know there's some areas of this country Swahili is a problem. Yes. So you need also to take it further, make the documents that people can actually read as long as they're literate. They will understand when we say use antibiotics in this manner. Get your antibiotics from a qualified pharmacy, yes, where you find a pharmacist, and so on. Because when you see the antibiotics used in animal production, animal products, yes, they're the same antibiotics that sometimes we take as human beings. Now, if they're in low levels to protect the animals, and we consume that food, then the bacteria that infect us start developing resistance yes, to that antibiotic. So when we now have the doctors prescribing, these things don't work. And that's why we have something which bodies like FAO, World Health Organization, have put together a program called One Health. One Health brings together all the sectors to discuss a problem that that affects the consumer. What is your responsibility as agriculture? What is your responsibility in livestock management? What is your responsibility in health? How do we actually make all of these things work so that the consumer is aware and is protected? Yes. And I think even for the domestic, you know, when people do things in their kitchen garden, in the developed countries, you find they're always making little pamphlets. People have things on, of course, WhatsApp and such like, where people get constant information about what is working, what is not working. So I think, as to answer your question about what are we doing as government, we've done enough, but I think in a sense in government we have become a little lazy. When you don't have extension workers are the same kind of people like community health workers. Yes. They're the ones who interface. And community health workers seem to be doing a good job. Yes, because they really regularly interface with the household, but you need to have all of these people who are affecting the same household interacting with the household and saying, and the food, where they're at the preparing level the food. of the food production, food handling, and so forth. So I think there's a lot more that government, both at the national level and the county level, can do to enhance the education of the consumer, so the consumer now takes responsibility what he or she does in her house, yes, based on the information that they've gotten from the government experts. And I think that is where the investment should go. I know the people are talking about big salaries and all this kind of thing here, but I think that we should redirect that money towards protecting the consumer. Yes, and investing in those things which the public needs. Can I? Yeah. I think I just want to add on what he said and what Dr. is also saying, because creating awareness on making the consumer know what actually they are consuming is one of the key ways that we are going to beat this unsafe food and antimicrobial resistance. And if you look at the Mwananchi level, Wanjiko, why are they using antibiotics, for example, in food production? Why are they using antibiotics to boost to boost egg production, to make the chicken grow bigger? And one of the things that at FAO we are trying to do is basically to understand at the producer level, what is this communication that we should develop for the farmer. So for us to be able to do that, we need to understand what exactly do they know and what do they know, where are the gaps. Yes. And some of the things we have found is like now when it comes to use of antibiotics, we use antibiotics to treat disease. Yes. But then you find at production level, people are using antibiotics to cover up for their inefficiencies in hygiene, for example. So you find that a number of people, they will have you're supposed to have a foot bath before you get into a chicken house. So this foot bath, you know, you dip your feet and then you walk in. Yes, yes. Now this foot bath is supposed to have a disinfectant that's supposed to kill whatever microorganisms you're carrying on your feet or on your boots. But then you find in many households that thing is dry, or it is never replenished, it is never changed, or it is just water. So probably the farmer thinks you just need to have water there to wash your feet before you go in. But in the real sense, it's supposed to have a disinfectant that will kill whatever you bring from outside, and that means you're going to prevent disease in this poultry house. So if you prevent disease, it means you don't need to use antibiotics to treat. If you vaccinate your chicken
or your birds or your cows or your sheep or goats, if you do vaccinations and you follow the procedures for vaccination, and vaccination, by the way, is cheaper than using antibiotics. Yes. But then you realize, because I think farmers don't know, they tend to use antibiotics to cover up their inadequacies and inefficiencies in hygiene, in biosafety, in biosecurity. So I think, as Daktari has said, these are some of the things that you really need to invest in, So making sure if I went to a butchery, because one of the ways in which all these things, also you see, if you look at the pictures behind you, you can see that the livestock is being injected with something, some kind of drug. It could be an antibiotic, it could be something else. And once that animal is injected like that, maybe it's milking. It's a milking animal. Maybe I'm going to slaughter it. I, as a consumer, if I went to the dairy to buy that milk, is there a way in which I would know that this milk is contaminated? Now that's is it possible? That's a good question, but you would not know that this milk has antibiotics and this meat has antibiotics. You would not know. So it will depend upon the ethics of the people. So you have to rely solely on the farmer being honest. The farmer being honest, but still we need to have some, like he was mentioning, in some developed countries, we would have surveillance routines whereby there are some checks here and there. So I've gone to some farms, like I think the video that you just shown. So there is a farm there it produces milk for some brand in the market. Yes. And those people, they actually don't use antibiotics at production. It doesn't mean their cows don't get sick. So they try as much as possible to prevent the sickness. Practicing hygiene is one of the key ways of preventing infection. So, but when that cow has mastitis, you have to treat that cow. But once you treat the cow, you don't take that milk to the market. So basically, it will depend a lot on how long should you wait from between treatments and milking? How long should you wait? Okay, milking, you have to milk every day and at the stipulated time. But now the milk from an animal that is undergoing treatment, it's supposed to be discarded. You're not supposed to put it into the food chain. Because as Daktari said, as you drink milk from animals that are being treated, you're ingesting the medicine or from yourself. those eggs that are being, where the chicken are being treated with antibiotics or these vitamins that are boosters. They call them boosters, but they have antibiotics in small doses. So you're subjecting the bacteria into small doses every day. So at the end of the day, those bacteria will develop resistance. Now, developing resistance means when you get sick, you cannot be treated. And this is not a problem of you alone. You pass that bacteria to the environment, and she correctly said. So when that bacteria gets into the environment, that resistant bacteria gets into the environment, anybody can pick it from anywhere, including that person who produce some organic food for themselves, because they think it's not going to affect them. So now this resistant bacteria is in the environment. It will get into the water. It will get to, you pick it from the benches and from wherever. So at the end of the day, nobody is safe. We all have to work together to make sure that we reduce this upon the completion of the treatment, whether it was the cow or the chicken, how long then after treatment, after the last treatment, is that milk now safe for consuming, or the eggs? So for every drug, it has the aspect of withdrawal period stipulates the amount of time that is required for the drug to be completely removed from the system of the animal. Yes. So depending, like he said, there are some drugs that will take 3 days, some drugs will take 14 days, and then it will also depend on whether it is meat or milk or eggs. So you have to follow the instructions. So you have strictly to follow the instructions that you're given. But I think the instructions, the challenge with instructions is who is issuing the instructions. Yes, that's because where the problem is. The labels for every product that you use, whether it's for human or whether it's for animal or whether it's for pests or for crops, it is clearly stipulated by law and by the label. But the translation is where the problem and the breaking down of that information is where the problem is, because none of us grows up as a pharmacist. We all go to school, but how many are we? If you rely on a pharmacist literally dispenses what a clinical officer or a doctor has written down. Same applies to the veterinary side. The same applies to crops. So it is not really about whether the information is there. It's about how this information is
communicated. And as Dr. said clearly, how do we break this information? User-friendly to the person down there in the village. That is where the issue is. Sometimes it's easier for us to look at the end market, when we go to the supermarkets or we go to the butchery. It is easier for us to ask questions there. But what we get there is a final product of a process. And this process, if we do not take care of the process, by the time we get the final product is a final product. So by the end of the day, what you're doing at the final product is a post-harvest management, if it's a product. But that does not address the root cause. The root cause must be found, and we must consolidate our efforts in addressing the processes before the product. And I can tell you that it's easier spoken here. We will discuss. Those of us who are here or on Twitter or WhatsApp, we can simplify the message. And once we simplify that message, and this is my word in terms of educating people, when Huduma number, all of us were asked to take Huduma number. Let me get that. This other side. You, from the media, went ahead, and every single person on your platform was speaking about Huduma number, including the children. If we can take a moment to do the every same with week food safety, to take this message of food safety across the board, we will enlighten those of us who are within this space, and we will influence our families and our friends within our networks to get this message up, so that there are certain aspects we can do. So as we're doing publishing, we do the technical document that must be done, science-based, but let's break it down to the different stakeholders. If I go to the market and I want to buy tomatoes and there's all these kinds of tomatoes in front of me, she said with livestock products, there's no way I can know if it's contaminated. Would I be able to know if the fresh produce I'm about to buy is contaminated? It could be worse for us because how many crops do you eat? You're doing your coriander, the dania, you're doing your tomatoes, you're doing your onions, you're doing your skuma, you're doing your cabbage. It's worse for us because it's never eaten. Once it was, it was. I will tell you, go down to every market. They even spray some water on top to make it look fresher. But this came a long ago. So it's not about the end product that you want to start dealing with. I will want us to look at how do we approach the process. Because I saw spraying. I can tell you for free, the same product, the same equipment that is used to spray an animal. Do you know the process of cleaning that spray pump for you to put in a pesticide is a totally different ballgame? Oh, this same sprays on the because images? There are people who use this spray to spray antibiotics. And after that, they do not go through the thorough washing and the calibration of that equipment before they put in a pesticide or they put in a foliar feed to go and spray an animal, a plant. So what happens? You're transferring the antibiotics from the leave alone the antibiotics now. Look at the dip. You have a tick. You're controlling ticks, and you're killing a tick. On this other side, you're using the same equipment to spray your skuma that you're going to harvest tomorrow morning. So what are we doing? It's a mixed approach. And as she said again, let's collapse these walls. Let's open up this space. Let's have this conversation and say it is about what you and I are what we take. So if you give me a glass of water, whatever I take here affects me directly. So if you're able to deal with this water before it gets into this glass, that will be the best way for us to approach this food I'd just like to jump in here a little bit. This is why it is so important, the way we set up our regulatory framework as government. Right now, I think there's a big discussion about something called the FDA bill. Yes, the Food and Drug Authority bill, And you really have to look at, for this country and what other people who have gone before us have done, what has worked and what has not worked. What are we creating in Kenya? And you know, Kenya will love to create things. We have mega regulatory bodies. And I'm very worried when I look at the way that bill has been put up.
Pharmacists have raised a lot of questions about that bill. Yes, they have. They're saying there are no medical professional, no health professional, no food safety professional was consulted in the drawing up of that bill. Yeah, because it's a private member's bill. You know, the Ministry of Health is working on another one, which is now from the government side. But that private member's bill, I think, is what is being discussed in Parliament. But the point I wanted to make is that when you're looking at now what he was talking about, it is actually under a regulatory framework of some sort. And the trouble with these mega regulatory bodies, they are so huge, and it becomes very difficult to run them. And you look at what the two colleagues have just described. Food regulation is a highly complex business. The same thing with medicines regulation. It's also a highly complex business. So if you look at how some countries have done, where they've separated food regulation from medicines regulation, but the government is overall responsible for both. For both, yes. And I think for Kenya, we need to now sit down, take things in bite-sized proportions. If we Things want you to can get manage. things you can manage. So if you want all your professionals, whether the pharmacists, doctors, and so forth, to sit on a body to regulate the medicines, you have similar experts regulating the food. Then you see, where do we bring the two together? Because these things are interacting with the same human or animal body. So it's very important for us not to just rush and do things for populist purposes, but actually to have a discussion with the FAOs, with the bodies like my colleague is representing, with the Public Health Department in the Ministry of Health, and so on, so that is at the end of the day, have we now put in regulations that can effectively show the consumer of the vegetables that you are safe, the consumer of the animal products that you are safe. And so there's a lot of work to do on all sides, from our side as the consumers, from the government side, from the farmers or the production side, and also how we engage in the international forum. Because a lot of our, when I was in government, you know, we attend these big meetings, we say very nice things, and we're very excited at the end of it. Come up with fantastic reports. Yes, we come up with a communique, and we come home and nothing happens. We don't, you know, put this thing in a form that can get right back to the household. And I think that's where, as government, we have failed. We really need to now, having agreed on these international policies, even domesticated them at a national level, take them down to the grassroots level. If we can do that with what we know now, the research that has come out, the experience of the exporters, and really take care of the domestic market, because charity begins at home. Yes. Why should we be making everybody else healthy? And you know, you are looking at the level at which cancer is increasing in this country. It's unprecedented. And I'm not saying that it's all due to, you know, the pesticide thing, but those are some drivers of certain kinds of cancers. So we need to be sure what is in our environment, what is in our food. And actually, there's a recent UN report that says tuberculosis has also built resistance to antibiotics. Yes, and that is really, really a terrifying prospect, because can you imagine a situation where you cannot treat TB because it's multi-drug resistant? That is a really terrifying prospect. And you know, even now in the health sector, we have what we call superbugs. There is no antibiotic to which those bacteria will respond. So when you go to hospital, it's basically we are exiting out of this world, because the doctors can't do anything else. So they exclude you. Yeah, and so one of the things that is also we were looking at when I was in the Ministry of Health was the role of alternative medicine. Let's say our traditional medicine, because there are quite a lot of things, whether you're talking of South America, Africa, Asia, and so forth, a number of the traditional treatments have been able to show positive benefits. And maybe with the research we can find out which ones are working, which ones are not working. And that is how we got the anti-malarial, artemisinin. It was originally a herbal medicine, but then it was now processed a bit so that it can be more easy to take. So those are also options that are being put on the table. Yes, and I think that's where the government also needs to fund our research organizations like KEMRI, CALRO, and such like. Put money into research so that they can do the local research and also get information from the international community, and then decide what is the best for Kenya. So this is why the pharmacists have been making quite a lot of noise about the KFDA bill. We are not convinced that in its current form, that form, it's what Kenya needs. It's what Kenya needs. Let us look at even the regulatory bodies we have now. If they have weaknesses, have we actually addressed those weaknesses as a start? And then where have we put the investment in the human resource? Because if you look at, when you're looking at development, there are things that
WHO has talked about the pillars of the health system, but it applies to all other sectors as well. When you look at it, where have you put money in infrastructure? What have you put money in? How much have you invested in your service, scope of services, and your essential health products and technologies? And also your information system, because sometimes our information system is literally manual. And yet we live in the age of information technology. And then how much money are we putting in this whole thing? And where is the money going? When you find we are spending $1 billion shillings on lunches in government. Lunches? You know, that I've heard reports like that because, you know, people, you know, we have the entertainment budget. Yes. But you look at that and then you look at the things that you need to put money in. I think we also need to sort of do a bit of austerity measure, strike a balance and say, yes, we need money in the HR, the extension officers, and all the other people. Because even the people selling drugs, the agrovets, they also need education. Why is a regulatory body telling you to do ABCD? Have there been any, maybe from the three of you, any efforts to have a chat with these agrovets to ensure that when they tell a farmer, kama ni dawa ndo, kama ni hii mdudu unajaribu kuua hii ndo dawa unatumia. Have you tried to have those conversations? Let me say, we work very closely with the Agrochemical Association. And what they have done is look at how their members support the agrochemicals, the agrovets. However, we have a weakness, as Dr. said, in terms of regulation. We do not have today in the agriculture sector a requirement that I must be a qualified agriculturist for me to sell in an agrovet. And that's what we're saying. There's a loophole there in the law. That law should change. When you look at the pharmacist, you must be registered, you must have gone through this, you have then identified, they even come and do verification checks, and shops literally close when you hear the board is around. When it comes to the agriculture side, it's still behind because we have not agreed. When we last checked with the ministry, the PCPB, Pest Control Product Board, they say we have developed, but it is within Parliament, it is going to be read so that we have a minimum qualification for somebody to sell, to work in an agrovet. Because currently what you have a clerks in an agrovet. A few agrovets have made it, taken a deliberate effort to have someone to help them move products, not to help them dispense products. So just to ride on what Dr. said about the KFDA, I know that we have made noise, and part of this discussion we have said no. Tanzania has broken it down, and they've decided no, this doesn't work. Dr. from government's perspective and from FAO perspective, was government, but here FAO supporting us, is that when it comes to food safety and drug administration, food administration, we have cafes in this country looking at what goes out, so that when it goes out there, when there's a communication of a non-compliance in this country on plant health, it lands on cafes. When you look at products that have been manufactured, products that are processed, that responsibility is vested on KEBS. And that's why KEBS have to give you a mark. There must be a mark that you have to work with. You must always have a product that has a sticker. You have to look for a KEBS label. If it's not there, then I'm sorry, you can't be allowed. When it comes to fresh produce, it is vested on AFA, Agriculture and Food Authority. When it comes to Agriculture and Food Authority, in 2013, the government brought all these institutions together, collapsed the 8 direct institutions into one authority, and now have a directorate on horticulture that looks at all matters horticulture. Then there's a food directorate that looks at all food, matters food, including safety. There's a directorate on coffee, there's a directorate on sugar, there's a tea, there's a fiber. Other than going into KFDA, that America, with all that democracy they have recalled it back. Why don't we sit together and say, where are these regulatory institutions not talking to each other? Where are we having a weakness? And then say, AFA, do your job. Because if you look at the Crops Act, it gives AFA the overall responsibility of ensuring food safety of fresh produce.
and of produce in this country. So why are we struggling to now look at another giant? This is my own take. The challenge we will have then is that you almost say you want to have the Minister of Health and the Minister of Agriculture merged as one, so that the agencies that work below them report. But if you now have a Food and Drug Authority in Kenya, who will they report to in terms of administration? Do they report to health or do they report to agriculture? Because each one of them has a very clear mandate. And remember, if you go to agriculture, you have the fisheries, you have the livestock, and you have the agriculture section. When you go to public health, if you go to Minister of Health, you have public health, and you have DVS, and you have all this. You have all these departments. So this is what I'm saying. From where we're sitting, we are looking at, let's look at food safety with the current institutions and the regulation framework that is there. Let's analyze and see where there's a weaker point. Let's strengthen that point. And back to what Dr. said, let's get those institutions that have been given the powers to regulate, to ensure that they go and do enforcement. Then challenge us from the private sector to do the practice. So the government does quality assurance and lets the private sector go out there and do what we must do, because that's what we do every day anyway. Lastly, before I give it to Stella here, is we are saying the international practices, the way Dr. has said, we have government going out there. When they come back, you sometimes ask yourself, why do Kenyans go out as delegations if we cannot borrow one best practice? If we cannot borrow one best practice. All these benchmarking trips. All the benchmarking trips and all of that. Even now, as we're talking, there's a team that is in Geneva discussing on codex and standardization. So when they have come back from there, is that next week there will be a team there talking about phytosanitary processes and what's going on in the global space. What is our take? Can we hold those institutions and personalities in those institutions accountable? Just like the PA said, there is an agriculture transformation strategy, growth and transformation strategy. Yes. Do we have it? Can you invite us back here after the strategy is launched today and break it down in a simple language so that each one of us knows I have a role in food production and food safety? If not, we will remain at the mercy of other countries to do imports of what we may not per se be in control of the production. I think that's what I want to say. So this KFDA thing, for me, let's not discuss about it. It should be shelved. It should be recalled and be called off for now, because we have no emergency in terms of regulation. We have a problem in terms of enforcement. Yes. I think I can just only echo what he said, because it is still, so unrest is the animal health sector. Yes. As far as the agrovets are concerned, those are the people that offer extension services. And now, what kind of extension services that they offer depends on what knowledge they have. So, and in terms of now having them get the appropriate knowledge to make sure that they give the appropriate information, it again boils down to what strategies are there to provide now these extension services. If you look at for example, the veterinary infrastructure, I was hoping with the devolution we are going to have, closer services to the people. Apparently, that has not happened. You find like some counties, like for example, in the pastoral area, you find a county with only 2 or 3 vets and maybe very few animal health assistants, maybe 1 or 2. What can they do? So for the message on antimicrobial resistance, apart from the overuse, is appropriate diagnosis before you give treatment. So that now you have done the profiles of these bacteria that are affecting, and then treating using the appropriate medicine. And basically to start with the low, what are they called? The low? No, the low. No, in terms of the class of antibiotics, you use the single spectrum, the most simple ones before going up to the most, the most sophisticated ones. Yes. But where are these laboratory services? You find that, for example, in the veterinary side, we have about 6 or 7 government laboratories in the country, covering the entire country. Yes. And you see, for the farmer, they want to make profits. They want to treat their birds as soon as they start coughing or sneezing or this kind of thing.
I think the problem is also in the human health side. I remember there's a study that was done just looking at brucellosis and you know the efficiency, the effectiveness of the kits that are used for diagnosis of brucellosis in the health facilities. Today, almost everybody goes out and you're told you have brucella. Yes. So if it's not malaria, okay, then maybe it is typhoid. If you don't recover, H. pylori. Yes, now that's another thing. So if it is not typhoid, then it is brucellosis. Yes. And Dr. will tell us the treatment for brucellosis is quite rigorous. And some of the medicines that are used to treat brucellosis are actually used for TB management. Yes. And yes, and so with overuse of these, you end up now, you know, getting now those bigger problems like those resistance to TB treatment. So like now that standard I'm mentioning, out of all the people that were treated during the study period, it's only 18% that required treatment. So All it the means others, it was 82% were treated, they did not require treatment because of the kit that is used at the facility. So what can we do? Can we improve the kits that are used for this treatment so that now at the end of the day, the cases that come, at least you're sure these medicines that you're using, you are treating properly. The animal health, the same problem. So you find that now it's just the agrovetes that are treating, but now they kind of look at the situation and maybe they think now this one, we just need to give a broad spectrum antibiotic. And like Dr. is saying, some of them, they are used for management of human diseases. So at the end of the day, we are going to use. There's a report that that is published, I think, last year, talks about as we continue developing in these developing countries, and with the increasing population, the demand for animal source proteins, we expect a lot of consumption of animal food, animal source food. Yes. So at the end of the day, we will need to produce more. And one of the ways of producing, is not getting bigger. The space is not getting bigger. And one of the ways of making sure you produce more is produce a lot in a small area. That is what is called intensification. So with that intensification, it is speculated or it is projected that we're going to use about 67% of medicines from what we are using currently. 67% more of antibiotics, and particularly in developing countries. So what does that tell us? If we continue using these medicines in production, and you see that egg, there's somebody who is eating every day. Maybe the doctor has said take an egg every day, or take a glass of milk every day. So instead of now those benefits that we get by from eating meat or eggs or consuming milk, they are countered by this antibiotic resistance. So none of us is safe. Even someone sitting at parliament, they are not safe. Because these bacteria, they don't know boundaries. They are small things, they are everywhere. If we culture my hand today, it has a lot of them. So at the end of the day, nobody is safe, and everybody has to take part in control of this. Now, thank you very much, ladies and gentlemen. Unfortunately, we have run out of time. Clearly, food safety is a conversation we can talk about over and over. But remember, the underlying message here is that you, as the consumer, you have to demand for better implementation of these food safety procedures, because there's no way for you to tell if something is contaminated or not once it hits the market. But that's all the time we had for you today on NTV Today. NTV Sasa is coming right up with Jen Goiri and Doreen Majala, and they'll be talking about how to look after a newborn baby and a new mother, and that is all coming up right after this break. Don't go away. This is NTV. Harambee Stars iko juu, 254 iko juu. Gigwip
Gigwip, 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 gigwip. Nasikia kwenu nyinyi ni wachafu mpaka sabuni na maji nasengenya. Now this is a really easy recipe. This one looks good enough for you? It's so tasty and crunchy. Did you like it? I loved it. Soil Merchants Property Developers have an incredible offer for prime 1/8-acre plots in All Kalau Township. Welcome to our open day on 13th of July 2019. SMS plot to 21595. I will not buy anything fresh from supermarkets. With the rising in population and demand, people want to make quick money. Ni makosa sana kama manager hivi ya kujagundue mnatupa nyama mnaleta hasara. This product is also used by pharmaceutical agencies. It's also used by textile industries. They bleach the clothes with it. Unasema ni ngapi? Dawa sinaweza tosha kilo. So we bought the chemical. It has a lot of implications. Nini bana wewe? Sivina anataka. Hata nimesahau sabuni penye iko na vumbi unaweza dhani unaogaga na mchanga. Kama uweze afford kwenda Mombasa unataka nikuletee Mombasa hapa kwa nyumba. Miti mbona una fascination ya nywele hivyo? Shivira, hapa penye umeketi unaona kama mende zinazamaliza vyombo. Nimesema nimechoka na nitamaliza kesho ala. Uwa mtu kama mimi mwenye kuna maisha. Hauona? Mtu anaweza cheka na wewe empire, mnaweza kuwa na maisha mazuri The Real House Helps of Kawangware in association with Telkom. Join Telkom today and share life on our expanded 4G network. Telkom, moving with you. Recent data from the Ministry of Education indicates that of the 1 million young people entering the job market from universities and colleges every year, only 1 out of 5 is likely to get a job in the formal sector. A report done by Kenya National Bureau of Statistics shows that 5.6 million working-age Kenyans are economically inactive. 3.7 million of the employed persons in the working-age population are underemployed, and the largest unemployment rate is recorded between the age of 20 to 24 years. Join us at the 9th edition of the Nation Leadership Forum on the 29th of July, coming to you live from the University of Nairobi. The discussions will revolve around enterprise business, financial inclusion, and the next generation of work. Nation Leadership Forum, engaging society, impacting the nation. Proudly brought to you by these sponsors. Enjoy all your favorite NTV programs on all free-to-air set-top boxes and digital TVs. Catch us on ADN channel 101 and 103, DSTV channel 271, GoTV channel 91, Zuku channel 13, and Star Times channel 106. NTV, turning on your world. I was asked to speak about femicide on my podcast, and I couldn't find an objective way. How is there no objective way to talk about femicide? I was saying murder is murder. The murder of women and the murder of men is murder. Are we denying the fact that things have shifted traditionally where men were the breadwinners? If you look at all statistics, men are still privileged than women. A 14-year girl gets pregnant. She will be taught how to become a mother. How about the boy that was responsible? If you are a boy, you cannot become a man if you never saw one.
Soil Merchants Property Developers have an incredible offer for prime 1/8 acre plots in Old Kalau Township. Welcome to our open day on 13th of July 2019. SMS plot to 21595. Jinunulie nakala yako ya gazeti la Taifa Leo kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi. Kwa kufanya hivyo, utanufaika pakubwa kwa maswali ya mitihani ya marudio kwa masomo yote yanayotahiniwa shuleni. Soma gazeti lako la Taifa Leo. Taifa Leo, gazeti langu, lugha yangu. Popcorn, check. Juice, check. Remote, check. For over 30 years, MultiChoice has been providing us with our favorite TV shows, movies and sports. But now a much more younger, more nimble company, Netflix, is playing in its very own backyard. So I'm here to find out what they can do to fight back. This week we are in Dakar to find out how sports can be a bigger revenue generator and how entrepreneurs can benefit from it. USIU Africa provides a world-class education that is dually accredited in Kenya and the United States. Apply now for the September 2019 intake and soar to greater heights with USIU Africa. Education to take you places. The main objective of privatization is actually to get the government out of business, so that the government can be free to set an environment conducive for business and even do regulation. Some of these state enterprises need to be put into private hands so that we can unlock that potential. And how has this privatization worked out for the entities? Many Kenyans did not, they were not owning shares in public enterprises. The objective is about getting local ownership, getting capital to be raised. It can only get better for the organization. We become a better company. Privatization works, and the Commission is well placed to ensure it is carried out efficiently. Learning basic first aid helps you to get the confidence because you know what to do. How do we deal with nosebleeds? You're looking down, but pinching and applying the pressure, so that stops the bleeding. You have a child getting a seizure. What do you do to help them along as you wait for help? First of all, if a child who is having a seizure, remove any object. The brain needs oxygen at that time. So they need to make sure that they're breathing. Ensure you're well ventilated. What puts you in a position of a panic and disarray is when you don't know what to do. Health Diary, in association with Good Life Pharmacy. We're all about ensuring you feel better and healthier, so you enjoy every moment with the ones closest to you. Good Life, we're all about you. Daily Nation makes it easier. Book your classifieds online with a click of a button. Visit classifieds.nation.co.ke. Enter your mobile number and click on I'm not a robot. Enter the products and services you want to advertise. Make payment by following the simple steps on the screen. Confirm your payment details and you're done. Daily Nation, making it easier. Triple refined, zero cholesterol and natural vitamin E. Fresh Fry, always heart friendly. Now it's even more cooking friendly. Fresh Fry, the premium cooking oil for healthy living. Read in-depth, balanced and refreshing news on politics, business, devolution, sports and entertainment in the now repackaged Nyanza edition of the Daily Nation. Get your copy today. Daily Nation, the truth. I will not buy anything fresh from supermarkets. With the rising in population and demand, people want to make quick money. Ni makosa sana kama manager hivi kujagundue mnatupa nyama mnaleta hasara. This product is also used by pharmaceutical agencies. It's also used by textile industries. They bleach the clothes with it. Unasema ni ngapi? Dawa sinaweza tosha kilo. So we bought the chemical. It has a lot of implications.
Wake up to nothing but the best in news, conversation starters, and hard-hitting interviews that keep you informed for the day ahead. Up and early, 6 on the nose, these people don't sleep. Fix fast the data protection law, then we come up with the number. Exactly my question to CS Joe Mushero. Welcome to Living with Us. I'm your host, Sharon Mundia. Boy, have you missed out. Stop your wheel, get done. Thank you for joining us on NTV today. We have our reporters in different locations. NTV is right here to bring you everything from the beginning to the end. Hii ni NTV Sasa. Kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Sasa ni kumtuliza. Hii inaitwa sensory integration. Shughuli pevu ya kudunda viwanjani rejea kwake. Na kurudisha hapa studioni. Kuna mengi ambayo yanaendelea kujiri katika maeneo tofauti. Tunavyoelewa nasema nini? Vimeundwa. NTV in the morning. All you need to know to start your day. You meet a Luo carrying his briefcase, don't ask him whether he's going to work. Luos don't go to work. We attend to professional commitment. Gangster main rule. Avoid eye contact with your fans. Mutazoeana. Mtu ako na homa lakini kusiniza na sneeze unashindwa hii ni homa ama ni nini? Unasikia December babes, haki si mnatusumbua. Hati yo sijui calm down is my birthday. Sijui all people were born the same but legends were born in December. Mbona mnajisikianga hivyo ama mnaonanga mkikaa kale kamkate ka mwisho? Nani? Shetani matana Shetani mugani? Shetani mugani? Tebu tuone shetani mugani? Johnny. Oh, kametokwa ho. This is NTV. Naam, hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu katika siku nyingine ya NTV Sasa. Jumatano hii katika NTV Sasa huwa tunazungumzia masuala ya afya, lakini kabla mjadala wetu ningependa tu kukujuza kwamba NTV inafuatilia matukio mbalimbali humu nchini na kwingine. Kwa mtazamaji, kumbuka kwamba kesi dhidi ya mwanahabari ama mwanaharakati Dennis Itumbi inaendelea. Kumbuka kwamba Dennis Itumbi anaandamwa na shutuma zikiwemo za shutuma za uongo kuhusiana na barua ambayo ilidokeza kwamba kunao viongozi ambao ni Peter Munya, waziri wa viwanda, pamoja na Joe Msheru na wengine wanahusika katika njama za kumuua naibu wa rais William Ruto. Ni baadhi tu ya mambo ambayo yanajiri kotini. Sijui kama saizi tunaweza kusikiza ni yapi yanayoendelea upande huo. Naam, tutakupatia taarifa hiyo hapo baadaye kukujuza tu ni yapi yaliyojiri hapa kotini. Kwa sasa mtazamaji, kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusiana na vita dhidi ya ugaidi linaendelea na linaongozwa na katibu mkuu katika Umoja wa Mataifa ambaye ni Antonio Guterres pamoja na Uhuru Kenyatta. Tuone tu ni yapi yanayoendelea upande ule mwingine. Working with youth on civic engagement, peace building and leadership development. And Christian, I think he's one of the participants here, who has done significant work in his home country, Cameroon. And these are just few examples to note as badass agents of change. And many more have been organizing in various grassroots peace networks. Narratives become a place of belonging and identity to many of our young people. So there is a danger of the victimization, disempowering narrative that overlooks youth agency, and it's used by violent groups to recruit. Many young people have internalized the idea they are marginalized, they have no voice, and now perceived to be heroic when they join the extremist groups. Why don't we make them heroic without joining violence to be that hero? I think our definition of demographic dividend should be about youth as a human capital, talent, energy, creativity, the driving force of our continent. We must change the narrative about African youth. Let us see African youth as a collective positive actor amongst the most informed, the most resilient, the most educated
generation Africa has ever seen. And if you don't disagree, Excellency is the coolest generation. Then there is the question of waithood, waiting for adulthood. We have a generation trapped in the state of waiting because they are in constant negotiation to find their political and financial freedom. It's about the livelihoods of our young people who are barely surviving, who do not understand the contradictions of our times. To be the most youthful population, 60% under 30, and yet the most insecure and marginalized. Do not understand why government extend retirement age while a large part of our population are young. Na mtazamaji, ni moja kwa moja kutoka Umoja wa Kimataifa wanazungumzia tu vita dhidi ya ugaidi. Tutakuwa tunakujuza Rais Uhuru Kenyatta amesema nini na vile vile Katibu Mkuu wa UN ambaye ni Antonio Guterres. Mtazamaji, kando na hayo, kumbuka hapo awali nilikwambia kwamba mwanaharakati Dennis Itumbi yuko mahakamani katika mahakama ya Milimani. Kesi yake inasikizwa dhidi ya kueneza uvumi kuhusu njama ya kumuua naibu wa rais, ambapo imehusishwa na viongozi wakuu serikalini ikiwemo Waziri wa Viwanda Peter Munya pamoja na Waziri wa Teknolojia na Mawasiliano Joe Musheru. Kwa sasa tusikize tu kinachoendelea mahakamani. Comments or posting anything to do with this case in the social media. You will also be required to deposit your passport in this court as a condition for your release. And all parties concerned in this case are refrained and restrained from making any public comments concerning the case. I think that is fair enough. Please now give us time to handle the other matters. Yes, they will be supplied. Na mtazamaji, kunradhi tu kwa hitilafu hizo za kimitambo. Tutakujuza kuhusiana na taarifa hiyo ya mwanaharakati Dennis Itumbi. Mtazamaji, kwa sasa kukueleza tu kinachojiri katika bunge la Seneti, kunazungumziwa kuhusu teknolojia na mawasiliano. Tumsikize tu ni yapi yanaendelea pale. Mwanahabari wetu Vincent Oduor amekita kambi pale. Through you, is it possible then for the central bank to answer question 3 and 4? Yeah. And then now we can go to CA. Okay. Please go ahead, Governor. Thank you, Chair and Senators. Maybe the point number 3, question number 3, measures that we put in place so that the lending services do not bring down the economy in case the company collapses. I think there are several levels here. First is the issue of any money that you may have in your wallet, right? Think of the standard M-Pesa or the other M-Pesa type wallets that are out there. The point is, today and now, that money does not sit on the balance sheet of the telcos. It is actually in a trust, separate. It's in a separate trust, so it's not the telco that holds the money. There is a trust that holds the money, and that money is actually secure in a commercial bank. So the risk is not on the telco as such. Obviously, the entity itself, the trust, needs to be managed in particular ways, and we follow that. We need to be sure that the people that are there, we have approved them, we vetted them, and done all those other things. But I want to first begin by saying that the money is not held by the company, by the telco. So their business is not money. Their business is telco. So it's in a trust which is actually invested in specific, less risky operations and things like that, as deposits and so forth. So that's one element of the answer. The second one is, of course, the lending operation. And other such operations. As I said, behind it, it's really a commercial bank. So you could see this as a sort of the element of a bank that is, in a sense, lending through this telco. So even that, the balance sheet, it is on the balance sheet of the bank, sorry. It's on the bank, it's not on the telco.
So in terms of the company going under, the telco, let's say, for whatever risk that there may be there, it's not a significant risk in terms of the financial sector operations, meaning in terms of the money in your wallet, or for that matter, money in, any loans that may be there. It's true, there'll always be shocks. You cannot eliminate all the risks. You cannot always eliminate this risk. So there is always some residual risk, just like any bank could go under. For a variety of reasons. But I think the point here is the framework within which we regulate was designed to make sure that there's very little financial risk that is left with the telco. So the risk that is there with the telco is more operational, and that obviously can be dealt with. As a matter of fact, we did close one of the PSPs a year ago, and the point there is now we required them to repay their depositors, their subscribers, sorry, and I think the point here is it's much better controlled. I'll go to number 4, which is delinking the companies and things like that. This I'll just mention very briefly because on the financial sector side. Na mtazamaji, mwanahabari wetu Vincent Oduor ambaye yuko pale hapo baadaye atakuwa anatuletea taarifa kamili kuhusu yaliyojiri katika mkutano huo hapo katika bunge la Seneti. Mtazamaji, basi kukukumbusha tu hapa studioni tuna wageni na mjadala wa leo kuhusu afya kwa ujumla siku ya Jumatano katika NTV sasa utaendeshwa na mwenzangu Dan Mwangi ambaye atakuwa anazungumzia tu kuhusu malezi ya mtoto wa chini ya mwaka mmoja, malezi ya mtoto wa chini ya mwaka mmoja. Kumbuka kwamba mtoto wa mwaka mmoja anahitaji malezi ya kina zaidi na nikidhania tu Dan Mwangi atakuwa anagusia kuhusu masuala ya lishe na vile vile afya na mambo mengine mengi. Na swali letu la leo tunakuuliza, je, ungependa kujua nini kuhusu malezi ya mtoto wa chini ya mwaka mmoja? Je, ungependa kujua nini kuhusu malezi ya mtoto wa chini ya mwaka mmoja? Mtazamaji, unaweza kutumia hashtag NTV sasa. Unaweza kumtumia ujumbe wa moja kwa moja @Dan Mwangi ama vile vile @Doreen Majala @NTV Kenya. Hashtag ni NTV sasa. Tuma maoni, maswali au hata mapendekezo kuhusiana na hili swala zima. Kama wewe ni mama uko nyumbani na unahitaji kujua ni vipi utakavyomlea mtoto wako nzuri, basi tazama mjadala huu. Dan Mwangi na kupisha uendeshe mjadala. Namshukuru sana mwenzangu Doreen Majala. Mtazamaji, wiki iliyopita tulizungumza kuhusu ujauzito. Siku ya leo basi tunazungumza kuanzia mtoto amezaliwa, pindi amezaliwa hadi anapofikisha mwaka mmoja. Kuna mengi ambayo yamesemwa, lakini bila kupoteza wakati sasa nataka kuwakaribisha wageni wetu. Tuko na Robina Muli aliye karibu nami, ni muuguzi na mkunga kutoka kituo cha afya cha Embakasi. Tuna Judith Cherono, mama mtoto wa miezi 7 lakini mama watoto wawili. Karibu naye ni Julie Koroso, mtaalamu wa lishe bora, na mwisho kabisa ni Susan Mumbua, mama aliyejaliwa mtoto wa kwanza. Judith, nitaanza na wewe. Kwanza unielezee safari ya kuwa mama imekuwa vipi? Nimefurahia, haijakuwa ngumu vile, lakini kitu ya muhimu sana ni kuwa na support system pale nyumbani, kuanzia labda au manani ama yaya wanaotunza watoto, na pia hata baba za watoto wenyewe na mtu yeyote ambaye ako karibu nawe. So sijakuwa na matatizo. Lakini kuna wakati ulisema kwamba ulikuwa na hisi kama unataka hata kuacha kazi. Kwa nini? Ikifika mahali unaondoka asubuhi alafu mtoto analia na kukuamilia, unaona kama hayuko kwa mikono mizuri, so sometimes unasikia kama unaweza acha kazi ukae tu na yeye. Na Susan, kabla tujaanza ulisema wewe ni Google mom. Unakwenda huko unaenda kwenye Google unatafuta habari zozote. Nielezee sababu yako ya kwenda kwa Google ni kwamba huko unapata habari, huko na mtu kuelezea kuhusu malezi ya mtoto. Lakini kulikuwa na maelezi kuhusu mtoto, lakini kitu ya shida ilikuwa maelezi yalikuwa mengi. Na saa zingine inakuwa stressful, inakuwa ni kama kila mtu anakuambia hivi, huyu akikwambia kula maharagwe, mwingine njahe, ule mwingine uji. Sasa unashindwa which one is right. Kwa hivyo sasa ulikuwa sometimes pia unataka kujua ni nini watu wengine wamefanya. Vitu zingine haziko available locally, unataka kujua nini, what are the other options za kulea mtoto.
lakini maelezi yako mengi na unaweza kuwa na tatizo sana, unachanganyikiwa, unashindwa sasa ni lipi. Lakini venye Judy alisema, support system ni important. Kwanza mamangu alikuja sana aka step in, pia mambo ya kuosha mtoto, ukitoka hospitali ni wewe mwenyewe. Hata ukiwa na bwana hapo, ni wewe utamka usiku, ni wewe utafanya mambo 1 2 3. Kwa hivyo lazima ukuwe na hiyo support system. Watu unaweza wapigia saa 8 ya usiku na wachukue simu yako wakwambie fanya hivi na hivi. Kwa hivyo support system ni important. Support system inasaidia. Na kama unamwona hapa Robina yuko na mtoto. Maana tunazungumzia wakati mtoto amezaliwa. Tunataka tuanze sasa kama ulivyomfinika mwanzo. Nguo, mavazi unaponunua, unapaswa kuzingatia nini? Unapaswa kuzingatia, nashukuru Jane, unapaswa kuzingatia mavazi ambayo yako soft, manake ngozi ya yule mtoto bado iko changa na ni nyororo. Hivi unapaswa kuzingatia mavazi ambayo yako soft, uyanunue mapema ili uweze kuosha yakuwe safi. Wakati mtoto anapozaliwa aweze ile environment ambayo anaingia ndani iwe safi, na inaanza na nguo. Na Julie anapozungumzia kuhusu mavazi, na nafikiri pia Susan na Cherono watakuliana nami, unajua kuna wakati mmoja unapopata mtoto unataka sijui unamvalisha pochori, yani anaonekana tu hapa peke yake. Tuzungumzie jinsi ya kumvalisha mtoto. Maana kuna wakati mwingine nilipopata mtoto, nilipokwenda kwa clinic, daktari akauliza kwani unatoka wapi? Umetoka Limuru huko ndani ama umetoka wapi? Asante Jane. Ni vizuri kama mtaalamu wa lishe bora, unataka mtoto akue comfortable even when feeding time, wakati wa kunyonya. Akuwa na maziwa mengi sana, ile uhusiano wa mtoto na mama hizo nguo zinazuia zikiwa mingi. Kwa sababu unataka mwili ya mtoto kidogo ishike mwili ya mama, so hufai kuvalisha nguo nyingi sana, especially wakati wa kunyonya. Kwa sababu pia hiyo inafanya unyonyeshaji kwe ngumu kwa yule mtoto, mdomo wake pia kufikia. Hiyo basi mtoto tu anapaswa kuvalishwa kama wewe ulivyovaa. Kama unahisi joto, huyo mtoto anahisi joto. Kama kuna baridi, pia kuna baridi. Lakini unapotoka hospitali, jambo la kwanza ambalo umetoka hospitali, kuna lile peg limewekwa kwenye kitovu. Hapo nataka sasa tuzungumzie napaswa kufanya nini. Kuna ambao watakuambia Judy, sijui mwanzo ulifanyaje wewe? Mimi nilipewa spirit, inaitwa surgical spirit. Hiyo ndio nilienda nayo nyumbani. So nilikuwa naambiwa ukimosha mtoto, maji ikishika pale, sababu lazima pia uipanguze vizuri, unaiweka nayo, una rinse na hiyo spirit. Then baada ya siku 3 kitovu ilikatika. Same thing, nilipatiwa surgical spirit, lakini mtoto akitoa pass nilipatiwa dawa nyingine inatumika kwa nostrils, unaweza tumia pia kwa kitovu ya mtoto, na ikasaidia sana. Mtoto alitoa pass? Alitoa pass. Sababu ilikuwa gani? Kwa sababu ilikuwa saa zile inatokana ni kama sasa unamuosha, unajua first time mother uko rough kidogo, hujui ushikaje mtoto, lakini nilipompaka hiyo dawa siku 3 ikapona. Robina, nataka uzungumzie ile, maana wewe ni mtaalam. Na una mtoto hapo, unaweza muinua tu kidogo. Mtaniruhusu niweze kudemonstrate kidogo tu na mtoto wetu. Naomba utashika tu hii, nitakuwekea hivi. Asante. Hapa kwa mfuko. Kitovu ni mahali ambapo unaweza muinua tu kidogo hivi. Mahali ni connection kati yako mama na mtoto. Hivi wakati mtoto anapozaliwa tunakata ili tu separate ama tugawanyishe mama na mtoto aweze kuishi akiwa peke yake. Ningependa kuzungumza kuhusu spirit. Tunaweza kuwa tulibahatika kuwa tulipata surgical spirit hospitalini. Wamama wengi huku nje wanaweza kuwa hawawezi ku-access ama kufikia surgical spirit. Kwa hivyo siku hizi huwa tuna discourage matumizi ya surgical spirit. Dawa ambayo umezungumzia haiwekwi kwa mapua. Ni dawa ambayo inaitwa clohexidine, na nimebahatika kuja nayo, ambayo inakuja iko packed kama ile ambayo ya kuweka kwa macho ama kwa mapua. Na hapo ndipo wauguzi tunakuja ndani. Ikiwa hautapata maelekezo sahihi kuhusu clohexidine,
specifically 7.1% unaweza kuitumia vibaya. Na maelekezi ambayo tunahitaji hospitalini, kwanza wakati mama anapewa ruhusa kwenda nyumbani, ni kwamba kabla uguze kitovu, wewe kama mama unahitaji kunawa mikono under running water, maji kwa mfereji. Ndio uchafu wowote ambao uko mkononi unateremka. Kisha una shake dawa na unahakikisha kwamba kitovu kiko umeguza at the tip of the kitovu. Kisha unafungua dawa na bila kuguza kitovu una drop chini kuhakikisha kwamba dawa inaenea chini kila mahali pale karibu tu chini mahali ambapo kitovu kinakutana na tumbo, kitovu ambacho hakijapona. Ikiwa hautazingatia hayo masharti, wakati mwingi unaweza weka uchafu kwa kitovu. Kwa hivyo ile instruction ambayo unahitaji kuwa nayo ni kwamba dawa isiguze kitovu. Wakati unamwaga dawa chini mahali ambapo kitovu kinakutana na tumbo ya mtoto, unahakikisha kwamba umeeneza dawa kila mahali. Na sasa Julie, kitovu kinapaswa kuchukua muda gani kukatika? Robina tutasaidia. Kitovu hakipaswi kupita, unajua mimi ni mtoto wetu. Kitovu hakipaswi kupita siku 7 kama hakijapona. Ukiona kwamba kimepitisha siku 7, inamaanisha kuna changamoto fulani, ama pengine umefunika yule mtoto na pampa hadi huwa unamfunika hadi pampa inafunika kitovu. Kwa hivyo ule unyevu ama lile joto ambalo liko around pale nitawaonyesha. Na manake pale unaona uko na pampa, unaweza tuonyesha tu manake umetoka hospitali wakati mwingine hata kama hutumii pampa unatumia ile napi hata kama ni nguo. Niko makini sana kuweza sifunui mtoto kabisa kwa sababu baridi ndio njia moja ambayo tunapoteza watoto wetu. Na kitovu wakati ambapo unafunika, hakikisha kama unatumia pampa ama nepi. Unajua siku hizi tumezoea pampa sana. Ikiwa chochote ambacho utatumia kufunika mtoto katika sehemu yake ya siri, hakikisha kwamba haifuniki kitovu. Mara nyingi kwa kutojua, wamama wengi huwa wanafanya hivi. Wanafunika pampa kabisa na kumbuka mtoto anatoa jasho, kuna joto mwilini. Wewe mwenyewe hapo umemfinika, umemwekea mashalls. Kwa hivyo katika ile harakati ya kuendelea kumhudumia mtoto, unakuta kitovu kinaanza kutoa harufu, kinaanza kutoa usaa, kinaanza pale mahali ambapo kitovu inakutana na tumbo inaanza kuwa red. Na hiyo ni ishara ya infection ambayo mtoto anaweza. Sasa nataka tuzungumzie, sasa umeshajua jinsi ya kitovu umeangalia. Wakati mwingine kuna lile vest ambayo unaambiwa umvalishe ya inafungwa hapa nyuma peke yake na pampa imekuwa hapo chini. Inapokuja sasa kwa kumwosha mtoto. Hapo ndo sasa Susan, ilikuwa vipi kwako? Siku ya kwanza mtoto alilia. Unajua mtoto ametoka kwa umbe. Kwa hivyo ako na ile joto alikuwa anasikia nini. Sasa unamuingiza kwa maji. Mara sijui temperature iko size gani. Mara wanakuambia upime na hapa. Usipime na kama ni hivi uweke hivi. Kuingiza mtoto kwa maji, kumpanguza analia. Lakini eventually tulikuja tukajua kumuosha, akakuja kuzoea maji. Lakini first time ilikuwa ngumu. Na nataka kuzungumzie hapo, ni uoshe mtoto ama umpanguze. Maana pia kama alivyosema kuna mambo mengi yanasema. Kuna watu wanakuambia pana usimtumbukize mtoto kwa maji, lakini wengine wanakuambia umpanguze. Nataka uzungumzie baada ya muda usio mrefu, lakini kwa sasa nataka kukupeleka katika mahakama ambapo naelezwa mbunge Kimani Ichung'wah anazungumzia Dennis Itumbi kesi yake. And I said in parliament the other time, you have a choice to choose whether you will assist President Uhuru Kenyatta in realizing his Big Four agenda as a state officer and as a public officer, or to play politics. You also have a choice when you have been given instruments of power to choose whether you will abuse those instruments
and secure yourself the legacy of the late Hezekiah Oyugi, or secure yourself a good legacy like that was set by Ambassador Muthaura, who served in a powerful office and had no desire to use that power and instruments of power bestowed on him by the people to intimidate, coerce people, and direct political wars. But let me just conclude by saying we will stand firm to fight for our rights. We will stand firm to ensure that all Kenyans have the space to enjoy the rights that have been enshrined for every Kenyan in the Constitution. And we will not stand and allow any public officer, however powerful you think you are. And I just want to remind them that power is so transitory. You have it today, you don't have it tomorrow. Tasema kidogo kwa Kiswahili na tungetaka kushukuru mahakama yetu kwa kuitikia kufanya kazi bila kuchukua instruction kutoka kwa mtu yeyote. Siku ya leo tumeona manufaa ya kuwa na ile inaitwa kwa kizungu pluralism in our country. Ya kwamba hatuko pahali moja ambayo power iko concentrated, lakini tuko na mahakama, tuko na legislature where we serve, na tuko na executive. Na tunataka kushukuru mahakama yetu ambayo ni our last resort, especially in an era where we have people who are purporting to be pretenders to the throne, ambao wanajifanya ambao pengine ni hao serikali kuliko ile serikali tulichagua. Na tunataka kuwaonya ya kwamba hawatachukua rights za Wakenya na hawatadhulumu Mkenya yeyote kwa sababu anaonekana na mtu huyu ama yule mwingine. Na tungetaka kusimama na Itumbi ambaye ni brother wetu, na tushukuru mahakama kwa kuitikia kumuachilia, kwa sababu leo tumesikia hata kutoka kwa jaji mwenyewe ya kwamba Na mtazamaji, basi hao ni wabunge wanaozungumzia kuachiliwa kwa Dennis Itumbi ambaye ameachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu 100,000. Ametakiwa kufika katika makao makuu ya idara ya upelelezi DCI kila wiki, na kesi hiyo itasikizwa tena tarehe 22 mwezi Julai. Tukirejea hapa studioni, tunazungumzia malezi ya mtoto tangu anapozaliwa hadi anapofikisha mwaka mmoja. Tunazungumzia kuhusu kizungumkuti cha kumosha mtoto. Umpanguze ama umoshe mwanzo? Kuosha mtoto pindi anapozaliwa si hali ya dharura. Kwa kimombo kuna mtu aliniuliza, osha mtoto kila siku ni mtu mjengo? Kuosha mtoto sio hali ya dharura. Inategemea na ile environment ambaye amezaliwa. Kuna kitu ambacho tunaita warm chain. Kuendeleza kule ile hali ya mtoto kuwa warm kutoka mahali ambapo ametoka, ambapo ni ndani ya tumbo, anazaliwa katika mazingira ambayo yako warm, na kwamba anawekwa katikati ya matiti. It is a chain. Kwa hivyo akishazaliwa, ukishampanguza akiwa juu ya matiti, katikati ya matiti ya mama, unamfunika akiwa angali pale. Ni vizuri kumpa muda, at least hata kama ni siku mzima, 24 hours, ili uanze kufikiria jinsi ya kumuosha. Kama mtoto si mchafu sana, unaweza anza tu kwa kumpanguza. Nataka nikatize tu kidogo Robina, maana yake naelezwa lazima tumsikize Rais Uhuru Kenyatta ambaye yuko katika chuo kikuu cha Nairobi katika kongamano la ugaidi. To make the world safer and better, and I wish all of you a very productive conference and an enjoyable stay in Nairobi and in Kenya as a whole. I thank you for your attention. I thank His Excellency President Uhuru Kenyatta for his statement. I thank again His Excellency President Kenyatta and Secretary General Guterres and other panelists for honoring us with their presence at the opening session. The opening segment is now concluded. I invite all delegates to remain seated for the first thematic session, which will begin immediately and will be chaired by Her Excellency Dr. Monica Juma, Minister of Foreign Affairs of Republic of Kenya, and Mr. Mohammed Ibn Cham.
Na mtazamaji, basi sio chuo kikuu cha Nairobi, lakini ni makao makuu ya Umoja wa Mataifa eneo la Gigiri. Leila Mohamed yuko huko, bila shaka tueleza mengi zaidi kuhusu kongamano hilo, kuhusu mikakati dhidi ya ugaidi. Robina, uko unasema sio lazima umpanguze, sio lazima umoshe, yes. Unaweza mpanguza kabisa. Kabisa. Na pia unaangalia hali ya hewa iko vipi? Unaangalia hali ya hewa iko vipi, na mtoto kama ni anaweza kuwa katika pita zake akizaliwa anaweza kuwa mchafu sana, panguza tu mahali ambapo unaona uchafu. Kisha ikifikia wakati wa kumtumbukiza kwenye maji, hakikisha kwamba unaanza na sehemu ambazo ni ziko urgent. Unaona kama macho, unachukua pieces za pamba ambazo umeroll kama mpira, unapanguza jicho moja, unatupa pamba. Unapanguza jicho lingine, unatupa pamba. Unaangalia, unaosha nywele zake na wakati huo unahakikisha kwamba mtoto umemshika vizuri ili asiweze kuteleza kutoka kwenye mkono. Manake kumbuka huyu ni mtoto mchanga, pengine kwa wakati mwingine hujaweza kushika mtoto tena. Kwa hivyo unahakikisha kwamba mkono wako wa kushoto umeshikilia mtoto. Okay? Umepita nyuma ya shingo na ukasupport mkono mmoja ili wakati unaendelea kumosha mtoto asija kateleza akaanguka. Kisha unatumia kitambaa ambacho ni soft, unapanguza mtoto polepole. Ukiangalia sehemu ambazo ziko na ngozi imeshikana, sehemu kama chini ya mkono, sehemu kama sehemu nyeti, sehemu za private, unahakikisha kwamba umeosha polepole ili usije ukawa unasugua mtoto ukamuumiza ngozi. Manake wamama wengi ambao wanashika mtoto kwa mara ya kwanza wako na ule uoga. Hivi ukishamuosha mtoto polepole, unahakikisha kwamba una support yeye tena na kumpindua. Taking note, yani unatilia maanani kwamba usije ukakunja mtoto shingo ama ukamuumiza. Kisha pia unampindua, unamosha sehemu ya nyuma na unamsupport vizuri tena, unampindua na unamweka katika nguo ambayo iko warm, unamkausha. Na kumkausha si kumbuka huyu ni mtoto, si mtu mzima mwenye utasugua. Hebu nieleze kwako ilikuwa vipi kwa kuosha mtoto? Changamoto ulipitia? Pole. Mara ya kwanza ilikuwa ngumu sana, lakini nilikuwa na msichana wa kazi alikuwa amekomaa. So yeye ndo alikuwa ananisaidia vile unamosha, vile tumeelezewa na Robina. So after 1 week nikajua. Nikaweza kufanya hivyo peke yangu. Na Robina, hapo kwa kumosha mtoto, kwa mfano labda uko hapa Nairobi wengi wanatumia heaters. Ile room hiyo ina joto. Kama ni huko nyumbani unaweza amua tu chumba kimoja unakifunga kinapata joto. Utumizi wa heater ni sawa? Ni muhimu kuweka ile room ikiwa warm. Kile ambacho utatumia might not be haitakuwa hoja sana, but uhakikishe kwamba hiyo room iko na hewa ambayo inapita kutoka mlango mmoja ama dirisha na kutokea pande nyingine. Circulation ya hiyo hewa iwe iko sawa na hiyo room iko warm. Na nguo zake sasa unakuwa umeshatayarisha kila kitu. Unakuwa umejitayarisha kwanza kabla uanze kumtoa mtoto nguo. Si umemweka mtoto kwa maji ukamwacha hapo unakimbia kutafuta kitambaa, nimesahau sijui nini, hivyo haifai, maana mtoto anaweza zama kabisa. Susan anacheka, sijui umeshapitia hayo. Kuna wakati ulikuwa umesahau. Umesahau mafuta huko, unakimbilia na unakuja. Inafaa kabla hujaanza kumosha mtoto unaweka kama ni mafuta, kama ni ile pamba manapi yake, nguo zake, kila kitu kinakuwa tayari. Kupima maji tumesema unapima. Unatumia sehemu hii ya mkono na sio mkono. Kigani. Vidole. Kwa nini? Kwa kawaida mama huwa tunatumia mkono. Hata kila mtu huwa anatumia mkono kwa mambo mengi, kupika. Kwa hivyo hii sehemu ya mkono iko exposed kwa joto jingi. Sababu ambayo tunatumia sehemu huu ya mkono ni kwa sababu hapo mahali huwa hapapatani na joto jingi kwa wakati mwingi. Kwa hivyo ukitumia
kutest ama kujaribu yale maji, ikiwa yako comfortable na wewe, then kwa mtoto pia yatakuwa sawa. Jambo ambalo ningependa kusisitiza ni kwamba mtoto anakusikia. Wakati unamuosha, muimbie, ongea na yeye ili aweze kuzoea yale mazingira ya maji, na mtoto aweze kuenjoy ama kufurahia hili jambo la kuoga. Na kabla tujasonga mbele, kuoga ama kumosha mtoto asubuhi, jioni, mchana? Maana kuna wale ambao watakwambia asubuhi ndo umnyonyeshe alale. Wengine watakwambia moshe jioni ndo aweze kulala vizuri. Wakati tulianza, tulikubaliana kwamba ni muhimu mama kuchagua mhuduma wa afya ambaye anaamini, na ili aweze kumfuatilia. That is why tunza mama wako hapa na wauguzi wengine ambao wamehitimu wataweza kukuelekeza with the right information. Manake walimu ni wengi kule nje, walimu ni wengi sana. Kwa hivyo chagua hospitali ambayo unajua imeithinika ama imeithinishwa, na muelekezi ama mwalimu ambaye atatembea na wewe katika hii safari. Jambo lolote ambalo huna hakika, thibitisha na muuguzi. Na hivyo basi hapo mtaweza kuamua wenyewe wawili kuketi na kusema kama ni vizuri kumosha asubuhi. Kukubaliana inategemea na hali ya anga. Again tunasema kuosha mtoto si hali ya dharura. Bado tunarudi si mtu wa mjengo. Na mjuri ataka tuje kwako kuhusu kunyonyesha mtoto. Hapo pale kuna na changamoto sana. Maanake umetoka hospitali, mara hata haujui hata umuanze kumnyonyesha vipi, kama utamshikaje, unapaswa kiti vipi. Tuzungumzie hayo. Na wanasema wanapendekeza kwamba umnyonyeshe mtoto kwa miezi 6, ile exclusive breastfeeding. Lakini si kila mtu ambaye kuna maziwa ya kutosha. Iwapo sina maziwa ya kutosha itakuwa vipi? Na unaweza mchukua tu mtoto pia utuonyeshe mfano. Susan naona amefika hapo na mtoto. Mwanzo tu kabisa, Susan na Judith, mlifanya exclusive breastfeeding? Ndio. Niliacha, nirudi kazini niliacha. Akiwa mtoto kana miezi mingapi? Akiwa na miezi 4. 4. Kwa nini? Kwa sababu kazi ni kuna changamoto. Na ukirudi sometimes ukirudi kazini unapata una maziwa, unapata pia during breastfeeding kulikuanga na cracked nipples, kulikuanga na nerve ishikani vizuri. Hospitali walisaidia sana kunionyesha venye kubreastfeed mtoto. Lakini nadhani kunafaa kuwa na masomo zaidi mambo ya breastfeeding. Tunajua sana mambo ya kuzaa, tunajua sana mambo ya kulea mtoto. Lakini breastfeeding ni wamama wengi sana wanasafa, hawajui ni nini wanafaa kufanya kama hawana maziwa, na kama kuna cracked nipples nini nafanyika. Kwa hivyo masomo ni muhimu sana. Na kabla hujarejea kazini ulikuwa umepump ile maziwa? Nilikuwa nimepump maziwa pia. Nilikuwa natumia pump, lakini ukirudi kazini alafu unaanza kupump unapata hewa. Na mtoto anangoja chakula, utafanya nini? Na tupeleke kwa kuanzia kwa kunyonyesha. Sawa. Kwanza kunyonyesha ndio pendekezo la WHO yenye inatakana kila mtoto akizaliwa for the first 6 months umnyonyeshe peke yake. Hiyo ni kwa sababu iko na uzuri wake. Tunajua ile maziwa ya kwanza colostrum iko na immunity nzuri sana. So hiyo masomo yote unaipata wakati unaendelea kuenda clinic. Hata ukisoma vile umesema Google Mom unaweza pata. Na maziwa pia inamsaidia mtoto dhidi ya magonjwa. Na ni rahisi. Uhitaji kununua. Ni very cheap na iko kwa correct temperatures. Then easily inasiagika haraka kwa utumbo wa mtoto. Iko friendly na tumbo ya mtoto. Kwa hiyo age ako. So ni vizuri uweze kunyonyesha peke yake for the first 6 months ikiwezekana. Kwanza mimi mtoto wangu wa kwanza si kunyonyesha for 6 months. But baada ya kusoma wa pili nikapata twins, na twins nikanyonyesha for 6 months bila kupatia chochote. Bila kupatia chochote. Wa kwanza mbona kunyonyesha for 6 months? Maybe hakukuwa na information ya kutosha. Kwa mfano pia first time mother unakuwa una changamoto kidogo. Lakini sasa ukapata kwamba nini kuhusu nikajua uzuri zaidi wa kunyonyesha, kuwa kweli kumbe mtoto akinyonya anakuwa na uzuri zaidi kwa maisha. So nikasema I must do this. Na sasa kama unazungumzia uko na pacha, ukakuwa una express
Nikakuwa na bahati kwa sababu nilipata muda zaidi wa kukaa nao kabla nirudi kazini. Sasa wote wakakuwa saa zote nanyonyesha. Nanyonyesha. Aha. Jambo la kwanza kunyonyesha. Titi. Kuna ile sehemu nyeusi. Yes. Naweza pata. Yes, wamama wengi mara ya kwanza hawajui kunyonyesha vizuri kwa sababu ya positioning. Okay? So ni vizuri kwanza ushikilie mtoto, umgeuze karibu sana na tumbo yake na ya mama iweze kushikana. Ndio kwa maana tumesema zile nguo lazima zisikue nyingi sana. Kwa sababu saa zile anakaa hiyo position ndio anafikia matiti vizuri. Okay? Wewe mama pia mwenyewe umeketi vizuri. Umekaa comfortable. Don't follow. Usifuate mtoto. Hivyo unafaa ukae umerelax kwa sababu kunyonyesha ni kitu rahisi sana ukiwa umerelax. Umejua sasa mimi nataka kunyonyesha. So uko tayari. So una relax vizuri kwa sababu kila wakati ukiendelea kufuata mtoto unaendelea pia kuumia mgongo inauma na ukumbuke hii ni kitu utafanya mchana mpaka usiku. So vizuri ukae kwa kiti comfortable, kuwezekana ikue isikue kiti melala hivyo, ikue straight. Hata kwa kitanda ukikaa uhakikishe umekaa mwisho wa kitanda. Yes. Then mkono wako huu lazima ufike chini ya makalio ya mtoto ndio uwezi hata kumpull haraka. Ukiwa na cesarean, kama umefanywa cesarean kwa mfano, unaweza jisupport hata na pillow so that mtoto aweze kufikia. Then kichwa ya mtoto ikue hapo. Then uwekelee mtoto kwa titi. So mtoto akushikilia titi hafai kushikilia nipple. Akishika nipple peke yake itaanza kukatika. Ndio unakuwa na ile kama ndio unakuwa na hiyo cracked nipple kwa sababu hajashikilia hii nyonyo vizuri. Sehemu yote nyeusi. Nyeusi. Hii ya chini inafaa aishikilie nyingi kushinda ya juu. Okay? Then mdomo wake inakuwa wide open kabisa. Hii lip ya chini inakuwa chini. Then unasikia yes, ufai kuona mdomo utajua mtoto hajashikilia. Inafaa kuwe vipi? Inafaa tu zikue round vizuri. It means ana struggle. Kwa sababu titi limejaza mdomo. Yes. Ile area ya black imeshikwa na mdomo. So mimi nilikuwa na time analia tu yote ndani namaliza hiyo story. As long as ameshikilia hii nyeusi vizuri na hii nipple iko ndani. Then utasikia tu anameza. Hautasikia ile sauti ya ukisikia hiyo sauti ya jua pia mtoto hajashika titi vizuri. Na riski ya hiyo ni kwamba mtoto anameza hewa na kwa hivyo ataanza kuwa na shida na tumbo. Pia maziwa ya mama yako sana kwa hii nyeusi. Part nyeusi ndio maziwa za mama zinapatikana. Sio kwa hii nipple. So akiweza kushikilia hapo ndio anaweza kuvuruta vizuri. Na kama alivyosema sio wote ambao wanabahatika kuwa na maziwa ama kuweza kunyonyesha. Kama ukirudi kazini kunakuwa na zile changamoto. Iwapo mama hana maziwa kutosha, inakuwa vipi sasa? Unapendekeza nini? Aanze na maziwa kama ni ile ya mkebe ama tu kama ni maziwa ya ng'ombe, utafute mtu ambaye anauza ng'ombe ama utafute ile kama ya maduka ya pakiti? Naam, nitazungumzia kuhusu sababu ambazo zinaweza fanya mama akose maziwa chache, kisha mwenzangu atazungumzia kuhusu vile vya alternatives ambavyo mama anaweza tumia. Ni sababu zipi zitasababisha mama kupoteza maziwa? Mwanzo mwenzetu rafiki yetu ametueleza kwamba alipoteza maziwa wakati alirudi kazini. Kwa nini? Kulikuwa na mambo mengi ambayo ulikuwa unashughulikia kule kazini. Ukiwa kazini unafikiria nyumbani, ukiwa nyumbani unafikiria kazini. Kwa hivyo ile stress pale katikati inaweza kuwa imechangia katika kupoteza maziwa. Pili, ulikuwa na shida ya cracked nipples.
Cracked nipples inamaanisha kuna kidonda ama kidonda kwa umbali pale kwa nipo. Kwa hivyo hiyo inachangia uchungu. Uchungu itakupeleka wapi? Itakurudisha kwa stress. Hivyo basi unaweza kuwa na hali ambayo huna maziwa ya kutosha. Pengine mtoto akiwa na shida. Mtoto akiwa na shida fulani, tuseme kitovu hakiponi jinsi vile ulielekezwa, inakupa stress wewe kama mama. So haya mambo yote yanarudi kwa stress. Kwa stress. Hivi vitu vyote ambavyo vina surround kukosa maziwa vinarudi kwa stress. And kwa bahati mbaya pengine mama anaweza jifungua na hawe katika ile hali ambayo hawezi kunyonyesha. Pengine kiafya, akawa amepoteza damu sana, amekimbizwa mahali kwa huduma nyingine ambayo ina disconnect mama na mtoto. Hapo pia mama anaweza poteza maziwa. Jambo ambalo tulizungumzia wakati mwingine Jen, kuhusu mama akijifungua mtoto anapelekwa kwingine. Kuchelewa kuconnect mtoto na mama pia inaweza sababisha hiyo, inachangia katika mama kupunguza maziwa. Yani kuchelewa kuanzisha mtoto kunyonya pia huwa kunachangia katika kupunguza maziwa. So mwenzangu anaweza hizo tu ni baadhi ya sababu ambazo tunaweza zinachangia upungufu wa maziwa. Ndio kwa maana serikali imependekeza sana rooming in. Ukinapojifungua unaletewa mtoto, unalala naye, hakai sana kwa nursery. Kwa sababu kitambo ilikuwa inachangia kuweka mtoto nursery sana, mama anachelewa kuanza kumnyonyesha na hivyo basi maziwa pia inakawia. Kwa sababu mtoto lazima akue karibu na mama ndio aweze kustimulate maziwa ianze ku. Lakini kama tu hakuna maziwa itakuwa vipi sasa? Amefikisha miezi 4, maziwa yamepungua. Ni sawa nimpatie maziwa ya pakiti ama nimpatie mkebe ama nitaamua vipi? Lazima tuzingatie kwa the recommended is 6 months. Ukiweza kujaribu 6 months, hiyo ndio recommended, ni vizuri sana. But kwa ajili ya changamoto ndogo ndogo, substitute ya kwanza ni maziwa ya mama mwingine, human breast milk ambayo inapatikana kule Pumwani. Hiyo ndio substitute ya kwanza tunaweza pendekeza. Maziwa hiyo iko salama? Iko salama kabisa, inafanyiwa utafiti, iko safe. There's hakuna venye serikali itaanzisha kitu yenye haiwezi jimudu. So hiyo ni first substitute yenye tunasema. Second substitute inaweza kuwa maziwa ya mkebe formula. Lakini lazima mama awe anaweza kusustain. Anaweza afford, ni safe for the environment. Lazima kuwe huyo mama ako na maji safi ya kutosha. So ikuwe safe kwa mtoto. Pia kama inakubalika hapo kwa community. Bwana anakubali upatie mtoto wake maziwa, for example. Watu wengine kwa nyumba, are they accepting hiyo maziwa? Watajua jinsi ya kuitengeneza kama wewe hauko, kama wewe ni mama. Maswali mengine kuuliza pia. Kwa nini hanyonyeshi? Kwa nini anapea mtoto? Ya tatu? Yes. Unaweza mpatia pakiti pia. So hiyo unaweza mpatia ya pakiti sana sana kama hutashindwa na hii formula. Kwa sababu ujue formula pia at least imetengezwa, wanasema ifanane karibu na maziwa ya mama. So maziwa ya ng'ombe ni third option. Unaweza kuyachanganya na maji kidogo na sukari. For example, kama ni kikombe kimoja cha maziwa, unaongeza nusu maji, then unaongeza kijiko 2 ya sukari, then unachemsha pamoja. Unachemsha pamoja. Yes. Na mchero nataka nije kwako sasa kwa kuhifadhi maziwa. Ile wakati express, ulikuwa unahifadhi vipi? Unaiweka kwa freezer. Kwa paketi, kwa chupa ama kwa nini? Kwa zile paketi zao. Unaingia tu super unanunua paketi zao special for that milk. So lakini hata hivyo si kuanza mapema kustore hiyo maziwa sababu nilikuwa nahofia inaweza haribika. So nilitime tu after like when I knew ninarudi kazi around 2 weeks tu ndio nikaanza kuzi express na kuhifadhi. Lakini wanapendekeza uanze mapema ndio uweze kuhifadhi.
Yes, inategemea. Mama wengine wana maziwa mengi sana. Wanaweza hata wakati wowote yeye ako na maziwa mengi. So yakiwa mengi sana una express unayaweka kwa the best time maybe nikichangia the best time kuna wakati ambapo unanyonyesha mtoto titi moja na unakuta hili titi lingine linatoa maziwa. That is hiyo huwa inakuwa automatic. Huo ni wakati ambapo wamama wengi huwa wanazuia mtoto kama ananyonya titi la mkono wa kushoto unakuta automatically ama kuna vile huu mkono unajipata pale. So badala ya kuwaste yale maziwa, that is the time you can tap on that milk. Kwamba ukiwa unafinyilia inamaanisha unaambia ubongo mtoto ameshiba, acha kutoa maziwa. Nakumbuka ile cycle tulisema brain, breast and baby. Hivyo ndivyo vitu vitatu ambavyo tunahitaji kupata maziwa. So ili uweze kusimamisha kuendeleza wewe kutoa maziwa ya kutosha kwa mtoto na upate hata ya kustore, wakati mtoto ananyonya unaweza endelea kustore hii nyingine, unaweza kuipump. Na wakati inapofika kwa kustore unaandika jina ya mtoto, unaandika tarehe yenye umetoa then expiry. Na pia wakati ambapo umetoa kama ni saa 2 asubuhi unaiweka kwenye freezer, kwenye fridge. Wakati wa kutumia unaanza na ile ya kitambo. Unaanza na ile ya kitambo. Na ni rahisi sana ukishatoa kwa freezer ukiweka ikwe warm, usiregeshe tena. Unamaliza na hiyo ile tabaki unamwaga. Na hapo kwa kui-warm nitatumia microwave ama nitumie nini? Unaiweka tu kwa container. Susan, ulitumia microwave? Hiyo niligoogle. Nikakwambia si microwave. Maziwa ya mama inayeyuka haraka sana. So ukiweka tu hiyo container kwa maji moto inayeyuka haraka. Hivyo basi upasi kuchemsha mara 2. No. Susan, nataka unielezee wakati ambapo umenyonyesha. Unajua kuna mambo mengi, mara sijui mtoto atatoa hewa, mara sijui mshike vipi. Ilikuwa vipi kwako? Ilikuwa challenging kwa sababu alishikwa na colic kwa sababu ya hiyo kuingiza hewa. Na mtoto akishikwa na colic it's a bad time. Ni changamoto sana. Hamlali, mtoto analia, nini. Nashukuru Mungu ilikuwa 2 weeks, kwa hivyo hakuendelea sana. Lakini kitu kingine naweza changia kwa breastfeeding ni saa zingine ukiwa first time mother kuko na hiyo tatizo ya kubreastfeed inakufanya unakuwa na stress sana. Na postpartum ni real, it's a real thing. So sometimes inataka pia una step back, unasema okay, nataka huyu mtoto akule na nataka pia mimi nikuwe na akili nzuri na ya kulea huyu mtoto. Kwa hivyo sasa ilikuwa sometimes unapata na changamoto mpaka inakuwa sasa unaanza kusikia kama huyu mtoto ni mzigo. Unaona? Kwa hivyo sasa ikifika wakati una step back, unasema lazima nikuwe najua kutake care of mtoto vizuri. Kwa hivyo kama mimi kwa hiyo changamoto nikasema mtoto ameshiba, mimi niko sawa, na tukaanza kufurahia sisi wawili. Tukaanza kuongea vizuri, tukaanza kucheka, nikaanza kufurahia kukuwa mama pia. Kwa sababu nilivyosema masomo ni mengi, kuna watu huku wote wanasema vitu, lakini ukitoka hospitali ni wewe na huyo mtoto. Ndio wewe mtoto. Judy, kuna jambo nataka kuongezea? Nitakubaliana na Susan. Si rahisi kweli, sababu mtoto akilia usiku wote unaweza hata kuwa wazimu. Nakumbuka kuna time nyingine nilikuwa namwachanisha tu hapo kwa kitanda alie tu, sababu nifanye nini. Lakini nilibahatika sababu babake alikuwa karibu sana, ikawa namsaidia. Nilale kidogo namchukua mtoto. Ina hiyo ni kupenda kufanya inaathiri wewe kunyonyesha mtoto. Na Judy, nataka kuzungumzia hapo Judy, kutoa hewa. Umuhimu wake ni gani? Na nilizungumzia colic. Kwanza kabla hujajibu, colic ni nini kwa ule ambaye anatutazama sasa? Ni ile discomfort ya matumbo ya mtoto wakati ambapo anakunywa hewa. Yes, anavuta hewa kwa njia ya matiti. Na ndio muhimu wakati tuna discharge ama wakati tunatembea na wewe katika ile safari ya ujauzito, huwa tunaeleza couples ama wamama wajawazito wajue njia mwafaka
ya kuweza kunyonyesha mtoto. So that hakuna nafasi yoyote ya mtoto kuweza kuingiza hewa ianze kumsumbua tumbo. Ni kama hata wewe Jane, wakati unakula na maybe kuna hiyo discomfort, unasikia matumbo yanalia. Kama gas sasa hivi. Njia ile tu mtoto anaweza kucommunicate ama kukuongelesha kama mama ni kulia. Ni kulia. So wakati kuna ile discomfort ndio unakuta mtoto analia. Yes. So ni vizuri mtoto akishanyonya umuweke hapo na uweze kumsoothe kidogo ndio aweze kutoa hewa. Kwa sababu asipotoa hiyo hewa mara nyingi inamsumbua, anakuwa uncomfortable. Then sometimes akija kutoa pengine imetoka na maziwa na pua, okay? Then also anakuwa pia hawezi kula vizuri tena. Yes. Kule kumweka pale ni kuweka pressure kidogo kwa tumbo. Unamweka pale juu ya mabega na kuweka pressure kidogo katikati ya mabega yake. Na in so doing unakuwa umeapply pressure kidogo kwa tumbo lake na hivyo anaweza kutoa hewa. Na kama mtoto anapokuwa na colic ni sawa ni kufanya ile kumkanda ama kummassage. Na hata kukanda mtoto anapozaliwa. Kukanda mtoto kukanda ni kufanya nini? Kuweza kutuliza misuli. Sivyo? Kwa hivyo wakati unamuosha ni muhimu una massage misuli gently. Sio unavuta ni kama unavuta pole tu. Unakanda mtoto kwa gently misuli yote pole. Yes. Na nataka sasa tuzungumzie chanjo, lakini kabla ya kwenda kwa chanjo kuna hili ambalo tutakuta tu nyuma kidogo kuhusu rangi ya nitasema pupu ya mtoto. Rangi ya choo ya mtoto. Mtoto akiwa kwenye tumbo la mama huwa anakunywa yale maji, huwa anaenda choo pia. Na kwa hivyo siku ya kwanza wakati anazaliwa mpaka hadi at most siku ya 3 rangi yake huwa nyeusi. Mara nyingi mtoto akizaliwa rangi ya choo yake huwa nyeusi, exactly kama hii iko hapa. Kisha wakati anaendelea kunyonya rangi ya choo yake huwa inageuka na kukua greenish, inaenda ikikuwa safi. Comparing ukilinganisha hii rangi na hii iko afadhali. The more anaendelea kunyonya, rangi ya choo yake inageuka inakuwa yellow. Kwa hivyo siri ni kwamba the more unaendelea kunyonyesha mtoto, the more choo chake kina clear kwa haraka. Ukichelewa ama ukichukua muda kumnyonyesha mtoto wako, pia inachukua muda kuclear choo chake. Maana mimi nakumbuka mara kwanza nilipoona hiyo rangi nyeusi wao wakampigia mamangu simu ngombe, nafikiri mtoto kuna shida kwa tumbo. Teruru ilipokuja naomba hapo sijaiona. Maana hakuna mtu ambaye alikuwa ameniambia kwamba choo itakuwa tofauti. Lakini sasa tunazidi kuzungumzia malezi ya mtoto anapozaliwa hadi mwaka 1. Kwa sasa nataka tuende mapumzikoni. Baada ya muda usio mrefu tutarejea na mada yetu ya leo. Civil servants, if you need a loan, call Mwananchi Credit today. Utapatiwa loan within 6 hours. Do not get stuck when you can get quick approvals within 6 hours. Mwananchi Credit, investor in people. I was asked to speak about femicide on my podcast, and I couldn't find an objective way. How is there no objective way to talk about femicide? I was saying murder is murder. The murder of women and the murder of men is murder. Are we denying the fact that things have shifted traditionally where men were the breadwinners? If you look at all statistics, men are still privileged than women. A 14-year girl gets pregnant
she will be taught how to become a mother. How about the boy that was responsible? If you are a boy, you cannot become a man if you never saw one. Soil Merchants Property Developers have an incredible offer for prime 1/8 acre plots in Old Kalau Township. Welcome to our open day on 13th of July 2019. SMS plot to 21595. Popcorn, check. Juice, check. Remote, check. For over 30 years, MultiChoice has been providing us with our favorite TV shows, movies and sports. But now a much more younger, more nimble company, Netflix, is playing in its very own backyard. So I'm here to find out what they can do to fight back. This week we are in Dakar to find out how sports can be a bigger revenue generator and how entrepreneurs can benefit from it. USIU Africa provides a world-class education that is dually accredited in Kenya and the United States. Apply now for the September 2019 intake and soar to greater heights with USIU Africa. Education to take you places. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. What a wonderful world. History like this is history that has to be made. Get paid instantly. Play now. Usibahatishe. Cheza na SportPesa. Cheza na SportPesa. Na mtazamaji, hujambo? Kama unajiunga nasi, hii ni NTV. Sasa leo hii katika mada yetu tunazungumzia swala la afya kama kawaida siku ya Jumatano, na ni mjadala ambao unaendeshwa na mwenzangu Jane Gwiri. Tunazungumzia kuhusu malezi ya mtoto wa chini ya mwaka moja, malezi ya mtoto wa chini ya mwaka moja. Lakini mtazamaji, kabla hayo turudi studioni, nikukumbushe tu mambo yanayojiri. Ni kwamba mwanaharakati Dennis Itumbi hapo mahakamani saa kidogo zilizopita ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 na atatakiwa kufika katika makao makuu ya DCI kila wiki. Kumbuka kwamba Dennis Itumbi ametakiwa kuwasilisha stakabadhi zake muhimu ikiwemo pasipoti, na kesi yake itasikilizwa tena Julai mwezi huu tarehe 22. Kando na hayo mtazamaji, kongamano katika Umoja wa Mataifa linaendelea kuhusiana na vita dhidi ya ugaidi. Linaongozwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye ni Antonio Guterres, pamoja na Rais Uhuru Kenyatta yuko katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Kando na hayo basi mtazamaji, ningependa tu tukujuze kwamba NTV sasa iko katika kaunti ya Nyeri, ambapo mwanahabari wetu Melita Ole Tenges yuko pale, na cha muhimu ni kwamba gazeti la Taifa Leo ambalo liko chini ya kampuni ya Nation Media Group liko katika kaunti ya Nyeri. Jarida la Taifa Leo, kumbuka kwamba ni moja kati ya gazeti ambalo linachapisha habari za Kiswahili nchi nzima. Melita Ole Tenges, hebu tueleze shughuli iko vipi? Naam, shukran sana mwenzangu Dorin. Pengine nikukosoe tu, niko katika kaunti ya Meru, eneo la Kianjai, katika shule ya msingi ya Machako, hapa ambapo bila shaka kuna shughuli ya hamasisho la gazeti la Taifa Leo, ambalo ni bila shaka ni mradi wa kampuni ya Nation Media Group kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata msingi bora wa lugha na kukuza lugha yao, ambayo itakuwa ya manufaa kubwa sana katika maisha yao ya baadaye, na pia hususan katika elimu wanayopata sasa katika shule hii ya msingi. Na kama unavyoona Dorini, kuwa wanafunzi hao ambao ni kuanzia darasa la kwanza hadi la 8 wamejipatia nakala zao za Taifa Leo, na shughuli ya kuhamasisha wanafunzi hao kuendelea kusoma gazeti hili ili kukuza lugha yao, na pia pengine kuwa na lugha mufti katika insha, pengine pia na katika mitihani ambao wanafanya hapa inaendelea hapa. Lakini Dorin, pengine nizungumze tu na mwalimu mkuu wa shule hii apate kutuambia kwa kifupi tu
manufaa ya lugha ya Kiswahili sio tu katika shule hii, lakini pia kote duniani, ikiwa kuwa lugha hii ya Kiswahili ni lugha ambayo imeendelea kukumbatiwa na mataifa mengi kote duniani. Pengine shukran sana kwa kujiunga nasi katika NTV. Sasa anza na jina lako, kisha utuambie manufaa ya Kiswahili hapa katika shule hii na dunia nzima ni ipi? Kwa majina naitwa Henry Edhiria Kongira. Mimi ndio mwalimu mkuu wa shule hii, na Kiswahili kina umuhimu sana kwa sababu ni lugha yetu ya taifa, vile inazungumzwa dunia mzima. Sasa kwa kweli ukisoma Kiswahili vizuri unaweza kuwa na manufaa mengi, kwa sababu unaweza kuwa mkariri, unaweza kuwa mtu mkubwa sana serikalini, kwa sababu ukienda hata kwa katiba yetu imeandikwa kwa Kiswahili. Nchi nyingi zimeanzisha lugha ya Kiswahili kama vile Rwanda, kuna Uganda, kwa hata na station kama Japan, Kiswahili, Germany, South Africa sasa wameanza kuifunza kabisa kama vile Kenya inaendelea. Shukran sana. Pengine nizungumze na mwalimu wa Kiswahili, mwalimu ambaye anahusika na Kiswahili katika shule hii. Pengine mwalimu, msingi bora kwa wanafunzi hawa hasa katika lugha inaweza kuwafaidiaje katika maisha yao ya elimu na maisha yao ya baadaye? Shukran sana kwa nafasi hii. Kwanza, jina langu ni Dan Mwangi. Nafunza darasa la 5 Kiswahili na la 6. Haya, msingi bora kwa manufaa ya mwanafunzi, kwanza itakuza Kiswahili chake, ambapo vile anavyoendelea kukua Kiswahili chake bado kinaendelea kubobea. Kwa hivyo katika zile harakati za hapa na pale za kusoma na kuzidi kubobea, anaweza jihusisha kwa kazi mbalimbali kama vile kuwa mhariri wa habari, mwandishi wa habari, mfawidhi. Katika zile nyanja anaweza tamba na kupaa na kuendelea vizuri katika Kiswahili. Bolake akona msingi bora pale mwanzoni. Na umeweza kumsikia mwalimu huyu akisema kuwa msingi bora sana wa Kiswahili ni kumwezesha mwanafunzi kusoma magazeti kama haya, ili mradi kukuza na kuwa na umahiri katika lugha hii ya Kiswahili ambayo tunaienzi sote. Lakini yote hayo 9, Doreen, ni kuwa mhariri wa Kiswahili ambaye anahusika na televisheni yetu ya NTV, hasa kipindi hiki cha NTV Sasa. Francis Mutegi alisomea katika shule hii. Nakumbuka kwamba shule hii vile ina kitengo cha wanafunzi ambao wanaishi na ulemavu, wote wanapokea mafunzo katika shule hii, na nataka nizungumze naye, mmoja ya walimu hapa, tukimalizia atueleze tu umuhimu wa wahariri, hasa wahariri na wote ambao wanajihusisha na lugha ya Kiswahili. Ukiwa ulimfunza mhariri wetu Francis Mutegi, unaweza sema nini umuhimu wa lugha katika kukuza watu katika nyanja tofauti? Mimi ninasema lugha hii ya Kiswahili ni muhimu sana ikiwa na msingi mzuri. Kama siku ya leo hapa tumeletewa mambo ya magazeti leo ya Taifa Leo, na mmoja wetu yule tulikuwa tunafunza hapa kutoka darasa la 1 mpaka darasa la 3, na alikuwa mmoja wetu hapa na akaendelea vizuri, na alikuwa mmoja ya wenye walemavu. Lakini siku ile hakukuwa na shule ya ile tunaita ya wenye walemavu, lakini huyo tulimfunza na alikuwa mtoto mwerevu sana hapa, na akaendelea vizuri hata ikiwa alikuwa na ulemavu. Na sasa ndio yeye ametuletea mambo haya mazuri sana, na labda hata nyinyi mnamjua, ni mmoja wetu hapa kijijini. Yule tulikuwa tunamuita Gatuma, alikuwa anakaa pale kwa Lala. Kuna mtu anamjua Gatuma? Sasa hata ni kina nani wamjua? Ni wengi wanamjua. Sasa yule ndio amekuwa hata ikiwa hayakuja mwenyewe, ametumana na tumeletewa mambo mazuri kama haya. Kwa hivyo tunasema lugha ya Kiswahili ni muhimu sana, na msome kwa bidii. Hata nyinyi muwe siku ya mwisho mtakuwa wahariri kama yeye. Asante.
Naam, umeweza kuwasikia kutoka kwa walimu wakitoa kauli zao kuhusiana na mradi huu wa kuhamasisha wanafunzi kusoma magazeti ya Taifa Leo ili kubobea katika lugha ya Kiswahili. Na Doreen, na bila shaka tutaendelea na shughuli hii. Unaona tayari wanafunzi hawa tayari wamepata nakala zao, na bila kupoteza muda nafikiri tutawaruhusu waendelee kusoma nakala haya ili kuimarisha lugha yao. Lakini kwa sasa kwako Doreen ukiwa studio. Naam, shukrani sana mwenzangu Milita Oletenge. Za makweli Kiswahili kitukuze. Taifa Leo imezuru kaunti ya Meru. Mtazamaji, nikipenda nikurudishe katika studio zetu ambapo tuna mazungumzo, lakini mwelekezi wangu ananiambia tuelekee Mombasa ambapo kuna shughuli inaendelea pale. Hebu tusikize. Transformation and growth strategy, which is another milestone for this government. President Kenyatta himself announced himself to the issue of 100% food and nutrition security for the country. And for us to achieve that, we ought to have had a strategy. This strategy is a 10-year strategy, although in it we are implementing the Big Four agenda, which is a 5-year strategy. And as you know, those of us who are Christians, we know that God is a God of order. I don't know about the Muslims and other religions, but I believe all of us agree that there must be order for you to prosper. And therefore, from today, although we have been implementing this strategy, it has been in place for the last 4 months, awaiting the launch. However, we agreed with the donor community and county government that today's forum is so important. The Intergovernmental Agriculture Forum, which is part of us and a part of our constitutional mandate, that we share it together with the county government so that it can be easily be able to flow to the counties and for the country to be able to implement the strategy. And therefore, we can comfortably say that from today, we have a guideline. We have a Bible that will be able to lead us in what ought to be done for agriculture to prosper in the country. What we need to do is now to ensure that there are resources enough for us to be able to implement. Already we have the Malabo Declaration on how much government should set aside for agriculture to growth to be achieved. County governments so far have set aside 6.7% of their resources towards agriculture. The ministry is also making sure that we shall put more resources so that we can be able to actualize. But the most important thing that must be understood, that for us to prosper, there are issues that must be put into consideration, and especially the issue of digitization of agriculture, because it's through the agriculture data that Kenyans and the world will be able to understand the way we do things. These days, you have to use technology a lot when it comes to agriculture to advise our farmers and the way to go. There are small issues in agriculture that are so crucial in our lives. For example, when we talk of data, we are talking on where do we collect all the information? How do we collect all the information, put the information together to guide our farmers? And the most important way is on agriculture husbandry. Na mtazamaji, basi moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa hapo ambapo waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri anazungumzia tu kuhusu utoshelezaji wa chakula. Kumbuka kwamba utoshelezaji wa chakula ni kati ya ajenda 4 kuu za Rais Uhuru Kenyatta. Wadau wanakutana, lakini mtazamaji, kando na hayo, kaunti ya Mombasa na kurudisha hapa studioni ambapo mjadala wetu leo unaongozwa na mwenzangu Jen Nguiri, na niruhusu tu nisome arafa zenu kupitia nambari yetu ya 2068620686 hapa. Kuna wazazi hapa Jen wanasema mtoto wangu ana miezi 7, ni mdogo kimwili na ana uzani wa kilo 6 pekee. Sijui nimlishe vyakula gani, labda mayai ama yogurt, ni kipi kizuri kwa mtoto? Karen kutoka Nakuru huyo. Alafu mwingine anasema ningependa mzungumzie kuhusu chuchu kukatika. Nadhani hiyo Jen mumezungumza, labda tu kama ungependa kugusia kutoka kwa mzazi huyo. Nelly anasema kwamba amejifungua wiki iliyopita na sasa na mtoto wa miezi 6. Hebu zungumzia kuhusu chuchu zaidi, hapo hakuelewa. Na labda nikizungumza tu kuhusu mgeni wa mwisho, anasema
anatoka Kisii, anauliza kama anaweza akamnyonyesha mtoto kwa muda gani haswa. Naam Jane, sijui kama utaangazia hayo kwanza, alafu kuna maswali mengi hapa naona kwamba nikutumie tu alafu utakuwa ukiangazia moja kwa moja. Naam, shukran sana Doreen Majalala. Nafikiri Julie unaweza mjibu muda mwanzo wa kunyonyesha mtoto. Nusu saa, dakika 10. Ni vizuri kwanza kwa muda wa kunyonyesha mtoto ni 6 months kwanza miezi 6 ya kwanza, halafu tena akianza chakula unaenda paka miaka 2. Lakini pia anazungumzia ile wakati. Yes, wakati anaponyonya. Wakati anaponyonya kwa matiti moja anafaa akae zaidi ya dakika 15. Hiyo ni kwa sababu maziwa ya kwanza inapoanza kutoka inakuwa ni ile iko maji. Hiyo inamaliza kiu, ndio kwa maana tunasema pia mtoto hahitaji maji ya kupewa. Kwa sababu inapotoka mbele iko maji, inamaliza kiu ya mtoto. Na iko pia rich na mambo mengine kama vitamins, minerals. Okay? Akikaa kwa dakika kidogo kwa hiyo matiti, then inaanza kuja ile maziwa mzito, inatoka ile maziwa mzito. Na hiyo ndio iko nafanya mtoto anashiba, anakuwa mwili mkubwa kwa sababu iko na mafuta, protein. Yes. Na kama ni kunyonyesha unapaswa kubadilishana. Haufai kubadilisha hata ukiona hii ina tona. Kwa sababu utamgeuza tena hapa apate maji tena. So anashiba maji, anakuwa unasema mtoto nanyonyesha na haongezi hashibi. Kumbe unampatia ile 4 milk, inaitwa 4 milk ambayo ni maji, iko maji. Na kuna yule amezungumzia uzani, Rubina anasema miezi 7 lakini anaona mtoto wake uzani wake ni mdogo sana, ampe yogurt ama ampe nini? Uzani huongezeka kulingana na jinsi vile mtoto anavyonyonya, na kwa kufikia miezi 6 inatakana huyu mama awe alianza kuongeza chakula kingine, complementary feeding. Awe alianza kumuongezea vyakula vingine. Hivi kama bado hajamu introduce kwa vyakula vingine, ni muhimu aanze kumintroduce kwa vyakula vingine. Na nataka kuna mwingine hapa Ngugi wa Chege anasema katika Twitter, ili mtoto aote jua akiwa mdogo unafaa kumtoa nguo zote. Kama ni kuota jua. Unajua mtoto anapozaliwa anasema kwamba asubuhi unazungumzia hilo. Ni muhimu. Na ni saa ngapi? Maana kuna wengine hata saa 8 unaona anaotesha mtoto jua inafaa. Kuna lile jua ambalo asubuhi ni tamu, hata wewe mwenyewe kama mtu mzima unaenjoy kuliota lile jua. Ni muhimu kwa sababu inachangia katika synthesis ya vitamin D. Na hiyo inasaidia hata kuzuia mambo kama rickets. Na ni mzuri mtoto anatolewa sehemu nyingi ya mwili iwe inaweza kupata jua. That is important. Kwa hivyo kama ni anaweza valishwa vest peke yake, lile jua ni tamu, kwa hivyo mtoto hata hisi baridi. Yes. Na ilipokuja katika cracked nipples, kuna nazungumzia wewe ulifanyaje? Kuna nipple unapewa ya kutibu cracked nipples. Alafu pia ukitake breaks kwa titi moja una take break, kwa titi nyingine kwa sababu saa zingine unasahau unamnyonyesha tu kwa titi moja. Kwa hivyo hiyo kutake break pia ilikuwa inasaidia kupona. Na kuna mwingine hapa Robertina Mbula anasema swali langu ni kile ambacho ningependa kujua ni sana kuhusu utunzaji wa ngozi ya mtoto. Nafikiri hapo nazungumzia mafuta. Hasa hapo pengine utaambiwa sijui inapokuja kwa mafuta. Tuna encourage oils ambazo zinaweza hata lika. Nowadays we encourage oils hata unachanganya mafuta yake na zile oils zinaweza lika. Una realize mtoto wakati anaendelea kukua sometimes hata anaweza kula mkono. So hata vegetable oils ambazo zinaweza lika ni muhimu. Na inapokuja kwa maziwa olive oil, coconut, edible, sijui kwa Kiswahili tutasema. Na sio ile kuna perfume. Ile ambayo inaweza lika. Yes, oils ambazo zinaweza lika. Zile ni laini kwa matumbo ya mtoto. Yes. Na Julie, kwa maziwa kuna wale ambao wanauliza maziwa ya mbuzi, maziwa ya ngamia gani ni sawa? Kama maziwa ya mama imekosekana.
kabla mtoto afike miezi 6 lazima uchanganye maji na sukari kidogo. Usimpatie tu ikiwa cold. So maziwa yoyote ni sawa kama mama pengine hayuko, saa zingine mama amekufa na watu hawana uwezo hata wa pengine formula. So hiyo maziwa kitu cha muhimu lazima ichanganywe, lakini iko sawa. Lakini lazima ichanganywe na maji kidogo na sukari kidogo kupatia ile energy. Yes. Na Cherona alipofika kwa chanjo, wewe ulipeleka ama ukasema si muhimu hizi? Susan ulipeleka? Ulilia. Lakini unakuja kuzoea. Ulikuwa unalia pia mtoto akilia. Mtoto pia akilia pia unalia. Nilimpeleka sababu ni muhimu. So nilizoea tu. Then for this second one hata ni rahisi kuliko ile wa kwanza. Siku hizi hata silii, nampeleka tu namshikilia vizuri anadungwa, tunaondoka tunaenda. Na hapo ndipo Robina, kuna mmoja hata alikuwa amenitumia arafa hapa kwa anasema kama mtoto amepelekwa hiyo chanjo, ni lazima mmoja alikuwa anauliza kwa nini siku hizi kuna chanjo nyingi? Hapo mbeleni kulikuwa tuna zile basics, lakini sasa unapata ziko nyingi sana. Na je, kuna hatari gani nikikosa kumpeleka? Chanjo, serikali imeidhinisha chanjo aina 7. Na ni muhimu kwa sababu hizi chanjo zinazuia watoto wetu ambao kinga yao iko chini kupata maradhi ambayo yanaweza ambukizana. Kwa hivyo ni muhimu wewe kama mama ambaye unajali mtoto wako upeleke mtoto chanjo kulingana na ule wakati ambao umeelezwa. Kwa sababu ukipita ile nafasi unakuwa umemweka wazi mtoto wako kupatana na maradhi ambayo yanaambukizana. Chanjo ya kwanza ambayo ni muhimu ni chanjo ya BCG. BCG inakinga watoto wetu kulingana na kutokana na magonjwa ya TB. TB inaambukizwa vipi? Kwa hewa. Sivyo? Na siku hizi tuko na TB ya kila sehemu ya mwili. Isipokuwa nywele, makucha. Lakini kuna TB. Kuna TB. Kwa hivyo watoto ambao wamezaliwa hivi majuzi, newborns, mwili wao uko wazi kupata haya maambukizi kwa urahisi. Kwa hivyo chanjo inazuia ama inatayarisha mwili kuwa tayari in case wakumbane na hiyo hali, mwili uko tayari kukumbana na hiyo hali. Akiwa wiki 6 anapata ile ya polio. Na Mbona niko tayari naona uko juu. Tena wiki 10, kuna 14 na miezi 9 na miezi 18. Na yote umesema ni hata BCG huwa kuna birth polio. Polio iko aina 2. Kuna ile ya mdomo na ile ya kudungwa. Ni kwa sababu polio ni maradhi ambayo yanalemaza. Kwa hivyo mama yeyote hangeweza kujifungua mtoto ambaye yuko sawa na analemaa ukimuona. Kwa hivyo ni muhimu sana mtoto akizaliwa, pindi tu anapozaliwa, chanjo za kwanza 2 ambazo anahitaji kupata ni BCG, kumkinga kutokana na TB na polio, ili kuzuia mtoto wetu asije akafanya nini? Akalemaa. Baada ya wiki 4 mtoto wetu anahitaji kupata aina 3 za chanjo. Apate polio, apate pentavalent ambayo inatukinga kutokana na maradhi 5 na apate pia pneumococcal ambayo inazuia watoto wetu kupata maradhi ya pneumonia. Na sasa nikiamua niende hii wiki 6 na wiki 10 nisiende, niende 14. Mwili wa mtoto kuna hilo ambao wanafanya hivyo. Maana unapata kuna wengine kile kitabu hawana, hata wanasahau. Wengi. Challenge ya kuruka chanjo ama kutopata chanjo kwa wakati ambao uko prescribed ama umeelezwa ni kwamba ile nguvu ya dawa inaanza kurudi chini. Kwa sababu kuna mahali ambapo hii chanjo ya kwanza, the first dose, imefikisha mwili. Kwa hivyo kama imetengenezwa kwamba at that point inatakana mwili uongezwe
chanjo na unazuia, hupeleki mtoto, what does that mean? Unamrudisha mtoto nyuma. Na kwa hivyo maradhi yoyote yakija pale katikati inapata mwili uko wazi. Kwa hivyo kugonga mtoto inakuwa na child friendly ni sawa? Ni sawa, imeidhinishwa na serikali. Sio eti makali yake yako chini. Hiyo ni moshene. Hiyo ni moshene. Jambo ambalo ningependa kusisitiza ni kwamba serikali huwa inatoa hizi chanjo bure. Kwa hivyo inategemea na hospitali ambayo unaenda, chanjo ambazo zimeidhinishwa na zinapita katika authorization ya ama kibali ya serikali ziko salama. Ziko sawa. Haya, sasa nataka tuzungumzie mtoto amefikisha miezi 6, umeweza kumnyonyesha kama ni hiyo exclusive breastfeeding, hasa wakati wa kuanzisha lishe. Hapo ndo sasa nataka uniambie. Nianze na uji, iwe ni sijui matoke ama ni viazi ama ni nduma ama ugali. Mwanzo ilikuwa vipi kwako Cherono? Nilikuwa nimeelezewa, so nilianza na uji kwanza. After hiyo tukaenda kwa ya wimbi ama uji? Ya wimbi ile inaitwa uji toto. Kama hiyo. Alafu tukaanza sasa, tuko sahi kwa malenge na matoke. Maji unampa? Ndio, warm water. Warm water. Juice? No. Not unless freshly pressed. Sisi bado hatujaanza, tunaanza this month. Na sasa umejitayarisha? Nimejitayarisha, nimesoma, nimegoogle. Utaanza na nini? Tutaanza na porridge. Kuna zingine naona zinaitwa rice porridge, kuna zingine ya kutumia maize flour. Kwa hiyo nimejitayarisha, nimesoma. Sasa wote tumpishe mtaalamu wa lishe atuelezee. Naona Google Doctor Susan hako ready. Ni wakati ambao mama wengi wanangoja sana. Kwa sababu wengi kwa ajili ya changamoto za kazi, stress, wanasema hawana maziwa, wanataka kuanza sana. So tunaanza na chakula rahisi sana, starches and cereals. Peke yake. Yes. Halafu mtoto anaendelea kunyonya. Wakati huo ukianzisha hiyo uji ama any cereal au starch, hauhitaji kitu kubwa. Hii tu kijiko, vijiko viwili imetosha. Don't expect eti mtoto atakunywa. Hata mtoto hakuli, mimi nakulisha. Hakuli. Wakati huo tumbo yake bado ni dogo. So you only need vijiko viwili. Yes. Imetosha, then aendelee kunyonya. Then wakati huo pia sasa unaruhusiwa pia kumpatia maji kidogo tu. Okay? Then unaweza anza tena. Unaanza wakati huu ni kuanza kitu kimoja kwa wakati. Usimix. Kwa mfano kama ile uji na mixiwa vitu nyingi, hapana. Yes, unaanza kitu moja. Kama ni wimbi, iwe ni wimbi kwa siku labda 3 yes, pumpkin, maleng, kwa tama. Yes, ama ikizidi kabisa unaweza uweka tu 2. Mahindi na wimbi, mtama na lakini usiweke iwe starch. Yes. Kwa nini tunasisitiza upatie mtoto chakula kimoja at a time? Yes. Ukimuangalia na kumchunguza, maybe anaweza kuwa na allergy fulani. Yes. Kwa hivyo ikiwa umechanganya hivi vitu vyote utajua ni nini moja, hautaweza kupiku useme huyu mtoto ana react kwa wimbi, ama ni unga ya ugali, ama ni nyama ya samaki, ama omena, ama you know. So ni muhimu kuanza na starches, kisha una introduce cereals pole, kisha ndio uende kwa vinyama cereals. Ukisema starches sasa tumeanza na uji kwanza. Alafu cereals unamaanisha nini? Maharagwe, dengu, jahe. Na hiyo sasa yuko kama miezi 7. Akisha contain starches na unajua ako comfortable nazo, unaanza kuintroduce hizi zingine. Na hizo cereals anakula na nini? Ndio hiyo mnaita baby rice ama ngumu sana. Dr. Google. Dr. Google anakuambia vipi?
hiyo lazima bora ikue soft kabisa na ikue yani imeyeyuka kabisa, ndio isikue inamdhuru tumbo, kwa sababu wengine wanampatia ni kama mtu mzima. Lazima ibondwe kabisa. Hata mchele sasa zile unapika ikue imeiva kabisa, unabonda kabisa, unaweka kama maziwa kidogo ikue imeyeyuka kabisa. Unaongeza maziwa, unaongeza mafuta. Mwagika hicho chakula haifai kumwagika hivi kama maji, kama maji. Yes, nafai kuwe thick. Yes. Na hapo kwa kuponda, na ndipo tulizungumzia hata wiki iliyopita kublend. Julie, inafaa ama nitumie uma? Ni vizuri kutumia yote, unaweza, ni sawa, but usafi kwanza unazingatia, but for my experience inakuwa tamu zaidi ukipitisha kwa kichungi, because bado inatoka kama utamu yake. Blending kama inasiaga inaharibu nutrients. Yes, inasiaga kabisa, chakula inakuwa laini sana, but ikitoka kwa kichungi ni kama inatokelezea vile utamu yake. Na hata unaweza tumia muhimu kutumia uma, kwa sababu kufikia miezi 6 huyu mtoto anaweza fungua mdomo, anaweza kukuangalia, ana reach out kwa chakula chako ambacho pia wewe unatumia. Kwa hivyo matumbo yake yamekomaa kuweza kupata kuweza kusiaga hiki chakula at 6 months. Kwa hivyo unahitaji tu kutumia uma. Na hizo particles pia wakati anaendelea kusiaga ndani ya mdomo inamsaidia pia kustrengthen ama kupea nguvu muscles za mdomo. Na hivyo hata ataweza kuongea. So it's only recommended tu kama ni kublend ama kuchungi mwezi wa kwanza tu wa pili. Atakuwa ameanza kuzoea. Then uanze tu, in fact akifika miezi 8 9 unaanza tu kukatakata vyakula kama carrots, hizi courgettes, kata pieces ambazo mtoto anaweza kushika mwenyewe na akule. Muhimu ni kwamba aweze kutafuna, iwe soft. Na hapo sasa hata sakamwa hawezi sakama, manake ameanza kukula. This is between 8 and 9 months kuendelea, kwa sababu mdomo wake ushaanza kuzoea hiki chakula, na kwa hivyo anaweza hata kuchew na kuweza kupress, kuisiaga vizuri. Na lizo tuko na Justus. Hello Justus. Naam, ni kama Justus hatumpati vizuri. Na inapokuja kwa lishe sasa, sijui mnaweza kupa ugali na maziwa ama ugali na supu? Tu saizi ugali na supu, lakini unabonda na spoon ikae kama uji, alafu unampatia kidogo. Susan, changamoto gani ambazo umepitia katika lishe, kumpa lishe? I think kitu kingine hospitali inasaidia sana ni kukupatia kama nutrition plan. Ukifika 6 months daktari anakuambia lazima ukuje upatiwe nutrition plan. Anakuambia utaanza na hii, kesho uende na hii, kesho ununue hii. Alafu kitu kingine ni usafi. Watu wengi sana wanafikiri ni kama unaringa na mtoto wako. Ukimwambia wewe osha mkono before, tumia sanitizer kama tumia sanitizer, ziko kwa nyumba, lakini usafi ni kitu important sana. Ndio kwanza hii mtoto akiwa 0 to 1 year anashikwa na magonjwa ndogo, watu wakiwa na homa ameshikwa, kwa hivyo usafi pia ni kitu ya kuzingatia. Na hata kama mtu anakuja kukutembelea ni haki yako kumwambia usije na marashi hiyo mpaka umemwagilia kila mahali. Na wengine wakifika kwa ndo nataka shika wewe nenda kashe mkono zako kwanza. Muhimu sana. Ni muhimu. Justus, hello. Yes. Naam, nakupata, uliza swali lako. Niko na swali. Hello. Naam, nikana kwamba atumpati vizuri sana. Kuna wengine hapo pia wanazidi kutuma maswali. Kuna huyu David anasema kitovu kikipitisha wiki 1 kabla kupona kukatika ufanyaje?
Ni muhimu kuenda hospitalini explore, mchunguze pamoja na wale wahuduma wa afya kujua ni kwa nini hakijapona. Pengine kuna jambo ambalo hufanyi unafanya ambalo sio sahihi. Yes. Na kuna mwingine hapa anasema very informative, thank you so much. Anasema mkewe amejifungua siku 9 zilizopita. Nafurahia sana mada yenu ya leo. Kwa hapo chakula, ningependa tu Rubina tuzungumzie swala ambalo mama ataelewa vipi kwamba ni kulingana na mazingira yako. Kama hata umeambiwa umpatie mtoto matoke, si lazima umpatie matoke kama huna ya matoke. Hebu tuzungumzie hilo. Kila community, nchi yetu iko rich. Na kila community iko na vile vyakula ambavyo viko locally available. Yani vinapatikana kwa urahisi pale mtaani. Hivi tukisema ni muhimu kuanza na starches, vyakula vya kupea mtoto nguvu, tumia vile vyakula ambavyo viko within hapo kwa hiyo community. Kama ni western, ugali ni rahisi, mahindi, wimbi, soga, mawele kupatikana. Kama ni Ukambani, vile vyakula vya nguvu ambavyo vinapatikana mahali pale. Ni muhimu unavitumia na una-enrich hivyo vyakula na mafuta. Mara nyingi wamama wengi huwa wanachemsha tu chakula cha mtoto. Na kwa hivyo kuna madini fulani ambayo huwa yanakubalika mwilini kama tu kuna mafuta. Kwa hivyo tafadhali tuache kuchemshia watoto wetu chakula. Unakaranga tu kidogo, kama ni kitunguu saumu, kama ni dania, ni sawa hivyo. Na ikija kwa matunda, uanze kumpa matunda akiwa na miezi mingapi? Hiyo miezi 6. Ukianza starch moja, matunda pia hivyo. Unaanza matunda moja. Lakini sana tunasema uzingatie matunda yale rich in vitamin A. Kwa mama wanaanza matunda lakini wanasahau kuzingatia yale matunda yako yellow. Kama kwa mfano vitamin A kama nini? Yale matunda yako rangi ya yellow sana. Papai, yes, maembe iko yellow. Yes. Naelezo tuko na mmoja kutoka Roysambu Gesna. Hello? Hello. Naam, nakupata, uliza swali lako ama changia katika mada yetu ya leo. Hello. Hello. Kwa majina naitwa Gesma. Niko na mtoto wa 8 months. Leo ndio amekaa 9 months. And she weighs like 12 kg. Hiyo weight iko sawa? Alafu amekuwa na eczema. Yes, akiwa kuanzia 3 months hapo. Mpaka saa hizi. What causes eczema and what am I supposed to do as ndio ishe? Okay. Geoffrey, kuna Geoffrey kutoka Muhoroni. Hello? Hello. Naam, nakupata. Na Geoffrey. Naona mjadala imeshika vizuri. Asante. Swali langu lilikuwa mtoto wako na wiki moja. Na hiyo pande ya kichwa hili yenye inadunda. Tuoni, so sijui issue inatakuwa nini, but kunyonya ananyonya vizuri. Asante. Nafikiri unaweza mjibu Geoffrey. Geoffrey ambaye yuko na mtoto wa 1 week. Na hii sehemu ya mtoto ambaye amezaliwa upya ama newborn ako na sehemu mbili ambazo mifupa huwa inakutana kwa kichwa. Kwa hivyo ni muhimu, upande wa nyuma huwa inapona ni mbili, kuna hii ya nyuma na hapa mbele. So sielewi ni kama haioni, kwa sababu hapo mahali huwa inakuwa junction ya mifupa. Na ni muhimu kukua keen, ukiona kwamba hauioni, ni muhimu urudi hospitalini wajue, wachunguze ni kwa nini. Kwa sababu kunaweza kuwa na kitu tunaita danger signs in the newborn. Pale mahali kama pamefura unaweza kosa kupaona na inaweza kuwa ishara ya hali, inahitaji hali ya dharura kushughulikiwa. Hivyo basi aende hospitalini waone ni kwa nini haionekani. Julie, kuna huyu ambaye anasema mtoto wake yuko miezi 9 leo na yuko na kilo 12 na pia mambo ya eczema. Tuko na hii kitabu ya clinic. Okay.
So hii kitabu ya clinic iko na page ya kuonyesha kilo ya mtoto wake. Uzani. Uzani. Okay? So kama mtoto tu hivi kidogo. Yes, kama mtoto ako na kilo 9, ako na miezi 9. Miezi 9. So kilo 12 iko juu. Kwa itatuonyesha. Okay? Kwa sababu saa hizi anafaa akuwe na kilo 10. So ikianza kupita hii green line, inamaanisha above the green line, inamaanisha mtoto kilo yake aiendeshani na uzito wake. So hii kitabu ya clinic ni muhimu sana na kila mama anapewa akienda. Sasa hivyo basi atafanya nini? Haizi kamfanyisha mazoezi ama atapunguza So mama kama huyo ni vizuri aende hospitali kwa sababu lazima mhudumu wa chakula ama nutritionist aweze kukaa na yeye aweze kumweleza ni chakula gani haswa anampatia asubuhi mpaka jioni. So, kutoka hapo utajua ni chakula gani mtoto anapewa zaidi. Lakini kwa ufupi chakula za kupatia nguvu mwili, hizo ugali, mkate, mchele mahamri, chapati, zinaongeza kilo, viazi inaongeza kilo, mafuta pia inaongeza kilo na sukari. So unafaa ujiangalie unampatia hizo chakula kwa wingi sana ama kushinda mboga na matunda, na maji. Na eczema nafikiri aende tu hospitali. Aende hospitalini. Hilo ni jambo ambalo liko outside wide na huwezi jua kijisafari. Na maana naona muda unatupa tu kidogo. Tukimalizia tu Susan, Google Mom. Kwa watazamaji wetu tuelezea vipi kuhusu safari hii ya uzazi, safari ya kuwa mama. Na umuhimu wa kupata habari sahihi. Kile naweza sema ni lazima uhusiane na daktari wako, na lazima pia uko unajijua mwenyewe uko na uwezo gani. Ni muhimu sana kujijua kama mama. Usifanye vitu kuplease watu ama kufanya ati kwa sababu umeambiwa. Lazima uangalie uwezo wako pia. Kwa sababu saa zingine umezaa, umefanywa C-section, bado uko na uchungu wewe mwenyewe. Lazima ujue unaweza fikisha mpaka wapi. Cherono, nitawahimiza tu wakuwe na hiyo support system na pia wakuwe karibu na madaktari, hasa wahudumu wa watoto wadogo. Kuhusu lishe bora? Lishe bora kwa ufupi ni muhimu sana kunyonyesha mtoto for the first 6 months. Kwa sababu mwanzo itampatia boost ya immunity yake ya mtoto the first 6 months. Na baada ya hapo anzisha chakula moja, usichanganye kama vile wamama wanachanganya uji, kila kitu, vitu mingi. Kwa hiyo uji wanapatia. Wewe kuna uji mtu anakuambia ameweka sijui omena, ameweka maharagwe, ameweka wimbi, mpaka mwenye unashangaa. Kikombe ya omena hapa ya uji utashindwa kunywa, si ndio? Na unamtaka huyo mtoto akunywe. So ni vizuri kuzingatia lisha mtoto kidogo kidogo. Mara nyingi mtoto hali kama mtu mzima eti asubuhi, mchana, jioni. Kidogo kidogo mara nyingi na chakula bora. Yes, usikose vyakula vya nyama, usikose vyakula vya maziwa, usikose mboga, matunda, usikose vyakula vya vitamin A. Na nataka tu umalizie Robina, kuna huyu mmoja anasema shukrani sana kwa mada yenu mnazungumzia, lakini ningependa mzungumzie kuhusu, na nilikuwa nimekuambia milestones. Wakati gani utajua kama mtoto shingo umeshika vizuri, wakati wa kuketi tukimalizia, na pia wakati wa kutambaa, kutembea, wakati anaanza kuzungumza sana mama. Ni muhimu basic information ambayo tunahitaji kujua kwa milestone ni kuzungumza na mtoto. Communication from the time mtoto yuko kwenye tumbo yake hadi anapotoka na anavyoendelea kukua. Jambo la muhimu ni wakati unaendelea kuongea na huyu mtoto utajua kama ana respond kwako. Mwezi wa kwanza hadi mwezi wa the first week
mtoto ukiendelea kumzungumzia, unaona anaweza kukuguza, ana respond to your touch pole pole up to 6 months. Wakati unazungumza na mtoto, unaona anaanza kusmile na wewe. Ukimchekea, ukiongea na yeye, unaona ana smile back. Hiyo ni muhimu kujua kama mtoto anakuona. Manake kuna wakati ambapo unaweza ongea na mtoto na harespond. Hata mimi kuna wakati mwingine nilikuwa tu napita tu mbele ya mtoto nione kama atanifuata. Hiyo ni mambo ya kuangalia. Kati ya miezi 6 na miezi 9 unagundua kwamba mtoto anaweza anza kushika vitu hata around the house. Sivyo? Kwa hivyo mtafutie vitu vya kucheza ambavyo ni safi. Manake pale unakuta akiwa anaguzaguza kila mahali, akianza kujaribu kutambaa, ikiwa environment sio safi, then utashinda hospitali kama mzazi. Kwa nini? Anachukua hivyo vitu, anaweka mdomoni, unakuta kwamba anaanza kupata magonjwa na ule wakati anaanza kujigeuza. That is between the up to 6 months. Mtoto anaweza anza kujaribu kujipindua. Na ni vizuri akuwe in a safe environment so that akipinduka asija akakutana na blanketi ikafanya nini? Ikafunika mapua. And all this time katika hii safari yetu from the time mtoto amezaliwa hadi mwaka mmoja unaongelesha mtoto. Kumweka kwa tummy time? Not bad for as long as uko pale kumobserve asije pengine akarigagitate kutoa maziwa yakamnyonga. Kwanza kutambaa na kutembea? Kwanza kutambaa na kutembea between 6 and 9 months up to 1 year. Tunaweza patia mtoto hiyo nafasi ya kuanza kutembea. Mtoto unaona anaanza kujikaza kushikilia vitu hapa na pale, anajikaza kusimama. Muhimu sana. Kuna jambo bado kuzungumzia kwa ufupi. Nataka kuongezea pia kuko na apps zinasaidia wamama kujua ni nini ya ku-encourage mtoto kuongea, akianza Google Mode maneno. Akijaribu kwa nini akitaka hiyo kuturn venye unafaa kufanya ndio aturn vizuri, ajizoeshe kumkalisha, unaweza mkalisha aje, lakini niliona zikiwa helpful sana. Kwanza kumuongelesha words pia kumfundisha, kwa sababu wengine tu atamwambia lakini kumbe unamfundisha kumwambia ba, pa. Kwa hivyo sasa pia unamuelimisha pia mtoto. Na kuna hizi sitasema noises, kuna vile mtoto anakuongelesha. Wakati mwingi respond to the actions of the child, of the baby. Because if you don't respond to the action of the baby, unakuta kwamba anakuongelesha na wewe humjibu. Kwa hivyo ana draw back. Anashangaa mbona naongelesha mama na hanijibu. Na sometimes it is just an action, a simple action ama a sound. Sauti ambayo mtoto anakupea. Tafadhali jibu hiyo sauti. Mara nyingi unaona wazazi mtoto anamuongelesha na mzazi anapita. Kwa ufupi tu alafu tutoke. Kwa ufupi tu nilisahau kusisitiza jambo la kunyonyesha mpaka miaka 2. Miaka miwili. Hata ukianzisha chakula usisahau kunyonyesha, kwa sababu huyo mtoto ataendelea kuwa na afya bora na kinga. Akishapitia miaka 2 sasa unaweza acha ukiamua. Lakini akitaka kuendelea mpaka miaka 5 ni sawa. Kabla tufunge, information. Tafadhali wananchi wetu waende kupata habari kwa hospitali ambazo zimeidhinishwa. Kama Nairobi, hospitali zote za serikali, gavana wetu na county wanasisitiza sana ku-empower hizi hospitali changa kama health centers. Tafadhali get information from there. Na sina la ziada hapo. Nilikuwa nataka kuzungumzia kupata ujumbe na unaweza pata pia kwa Tunza Mama. Na mtazamaji, basi ni hayo tu katika NTV. Sasa nimejifunza mengi, natumai pia wewe umejifunza mengi. Hata kama Susan anasema Google Doctor, hapo tuko sure tu sana. Nenda tuko umesema katika afisi za Wizara ya Afya, hapo utapata ujumbe wako. Ni hayo tu. Naitwa Jen Ngoiri, kwa heri. This is NTV. Leta.
Nini bana wewe? Sivina anataka. Hata nimesahau sabuni penye iko na vumbi unaweza dhani unaogaga na mchanga. Kama uweze afford kwenda Mombasa unataka nikuletee Mombasa hapa kwa nyumba. Mitima una fascination ya nywele hivyo. Shivira, hapa penye umeketi unaona kama mende zinazamaliza vyombo. Nimesema nimechoka na nitamaliza kesho wala. Mtu kama mimi mwenye kuna maisha. Hauona? Mtu anaweza kucheka na wewe empire, unaweza kuwa na maisha mazuri The Real House Helps of Kawangware in association with Telkom. Join Telkom today and share life on our expanded 4G network. Telkom, moving with you. Is another man's profile picture. Sawa? Hutchins Entertainment strikes back with another hit comedy play, No Hard Feelings. At the newly refurbished Nairobi Cinema, July 12th at 7 p.m, Saturday 13th, Sunday 14th at 3:30 and 7 p.m. both days. Charges 699. Buy one get one free for the show on Saturday at 3:30 p.m. Food and drinks will be available and a live band before the show on the opening night. Call for reservations on 0718 or 0722 745541. No Hard Feelings is a Hutchins Entertainment comedy play by the man himself, Dan Mwangi. Popcorn, check. Juice, check. Remote, check. For over 30 years, MultiChoice has been providing us with our favorite TV shows, movies and sports. But now a much more younger, more nimble company, Netflix, is playing in its very own backyard. So I'm here to find out what they can do to fight back. This week we are in Dakar to find out how sports can be a bigger revenue generator and how entrepreneurs can benefit from it. USIU Africa provides a world-class education that is dually accredited in Kenya and the United States. Apply now for the September 2019 intake and soar to greater heights with USIU Africa. Education to take you places. Welcome the Molfix Band. Molfix, with its double absorbent system, absorbs the liquid immediately and traps the liquid in. Also, with its elastic side bands, Molfix offers freedom of movement. You should also try Molfix. An investment in knowledge pays the best interest. Ours is an all-round approach to education, focusing on the spiritual, the intellectual, attitudes and skills. Our students are all-rounded. Hi, welcome to AIU. For more information on our programs, log on to www.aiu.ac.ke. Info at
www.aiu.ac.ke. Usingoje hadi dakika ya mwisho. Pimwa kwenye hospitali ya serikali. Matibabu inapatikana bila malipo. TB inakinga na tiba. There's a spirit that lives in those who are bold, those who dare to dream, the movers and the shakers. We owe it to them to encourage that spirit, to empower that spirit, to celebrate that spirit. We acknowledge the struggles along the beaten path and the far that we have come. Now, together, we raise our eyes to the road ahead and move forward to a bigger, brighter destiny. This year, as we celebrate 5 years with you, we are celebrating 5 years of transforming Kenyan stories forever. Tala, tusonge pamoja. This is NTV. Good afternoon, welcome to NTV At One. My name is Dan Mwangi, coming to you live from the Nation Center, and today we're covering a number of stories which are going to give you updates on, and we'll be having one from the courts where Mel Miendo is standing by, as well as one from our newsroom where Silas Apollo is standing by to give us a brief on a new report in regards to media. So first and foremost, we begin with Mel, and Status Communication Officer and blogger Dennis Itumbi has been released on a 100,000 shilling cash bail. Itumbi, who appeared before Resident Magistrate Zainab Abdul, was also ordered to restrain from posting matters related to the case online. The prosecution wanted Itumbi detained for a further 9 days. Mel Miendo followed proceedings at the Milimani Law Court and now joins us live. Mel, we understand that Itumbi has also spoken to the media not too long ago. What did he say, and did he delve into the issues of the case itself? Yes, Dan, he did speak to the media about 5-10 minutes ago, but he was very careful on the issues that he spoke about. He said he's very happy with the fact that now he is free on that 100,000 shilling cash bail and other issues that have been ordered by the judge. It was being listened to, and the ruling was by Judge Zainab Abdul. And so when Itumbi was speaking to the media, he said that he will comply with all the orders that have been given. So just a quick mention on these orders. He has been told, as you have mentioned there, Dan, that he's not supposed to post on social media anything regarding to this alleged assassination plot. And with that, he's also not supposed to speak to the media with regards to this issue. And so I believe that's why he was very careful with the issues he was talking about when he was addressing the media outside Milimani Law Courts. He was surrounded by his defense lawyers, some of the people who, most of them who are politicians, were here as well, who are known to be of the Tanga Tanga movement, which is said to be in support of Deputy President William Ruto. And they were here and they were discussing issues regarding this case, and they said that they knew Itumbi was not supposed to be detained, and so they also supported the fact that now he is a free man. So just a quick one, the prosecution had wanted to detain him for about 9 more days, and they were saying that they want to continue with investigations into the matter, but the defense was saying that the issues surrounding this case
case should not have Itumbi in custody, in police custody, that is. And so with that, the judge spoke about the fact that she cannot see. In fact, in her ruling, which you will hear just a little later on, she said that she could not find any reason as to why Dennis Itumbi should stay in court, and hence that's why he has been released. One of the other issues that has been talked about a lot is this video that Dennis Itumbi had said he would be releasing to the court. That has not happened. We were in court, Dan, and we didn't see that. Nothing has been mentioned about that. We tried to ask Dennis about it, but of course, because he has been ordered not to speak about this matter, so he did not say anything with that regard. So some of the issues that we'll be looking at is whether he will go back to the office of the deputy president or not. What are some of the issues surrounding just the fact that he has a court case? It will be mentioned again on the 22nd of July. So now let's listen in to what Resident Magistrate Zainab Abdul ordered early on at the Milimani Law Court. The directions, Mr. Dennis Itumbi, you are restrained from making any comments or posting anything to do with this case in the social media. You will also be required to deposit your passport in this court as a condition for your release. And all parties concerned in this case are refrained and restrained from making any public comments concerning the case. I think that is fair enough. All right, so that is Resident Magistrate Zainab Abdul. She's the one who was giving that ruling. And it's interesting to note, Dan, is that the defense feel very satisfied with that ruling, and they are saying that they will continue to push with the fact that Dennis Itumbi, according to them, is not a criminal and has not been charged against anything. So it's something that people will be looking at, especially on social media. Let's see if Dennis will actually keep his word. Very much, Mel Mendo, for that brief on what happened this morning, and we are looking forward to seeing the kind of twists and turns that will take place after this, because this has, in the past days, listed a lot of political conversation. Now, television, newspapers and radio are the most preferred modes of news consumption by a majority of Kenyans, according to research firm TIFA. The report released in Nairobi this morning indicates that while the audience of the three traditional forms of media have in the past years been taken up by new media platforms such as those on the internet, they still remain the most trusted and reliable sources of news. The report also ranked websites hosted by Nation Media Group as the second most visited media platforms in the country. Silas Apollo covered the launch and now joins us live from the NTV newsroom. Silas, what are some of the highlights that came up from this research? This is a debate that is ongoing, has been ongoing for about 5 years now. Of course, with the advent of internet, which of course brought what others have called disruption, that is the social media, which has been the quickest way of disseminating information. And this led to debates on whether the traditional media still has a footing in terms of the dissemination of information. Of course, the trend has been over the years, we've witnessed a decline in the number of newspaper sales, and that has been witnessed also in that decline in terms of revenue that the newspaper has been bringing in. Of course, TV stations also, there was a migration from digital to from analog to digital, which led also to a lot of disruptions. There were emergence of a number of TV stations across the country. Radio also as well has also been facing a bit of a challenge in terms of coping up with the new age media. So there's been a lot of discussion on whether the traditional media can still stay its place in the market and also be able to attract audiences given the fact that there's a lot of disruption. So TIFA today released a research, of course, which shows that traditional media still has a space irrespective of these things that have been coming up, irrespective of social media. The reason why this is so is because of the advent of fake news, which has been rampant in social media. So people still trust the traditional media for credibility and for verification of the information that they have. That in as much as even newspapers have still been slugging in terms of sales, and we've seen the advent of e-newspapers, which people have been able to subscribe to. And so the argument is that in as much as there's a lot of debate on whether their survival is still, they're going to be able to survive, the question, the point is that they'll still survive, they of course still have a share in the market.
and the fact that they are more reliable and they're more trusted in terms of dissemination of information. But the other issue that came up was, in terms of the content that the newspapers and the traditional media give out, because given the shift in terms of consumption, there's a need to revamp the content that they give. They need to also move with the audience. That currently we haven't moved so far with the audience. We're still, of course, giving information based on the traditional way we used to give information, that the audience is more thirsty for more information, in-depth analysis and content analysis. And so, because social media, of course, give the quick breaking news, so it's time maybe the traditional media went in terms of giving more in-depth analysis in terms of their stories and their coverages. Of course, that also came up with the issue of revenues and adverts, which has been declining for quite a while right now, because most people are now shifting. One of the biggest advertisers which came up is Safaricom, which has consistently been the biggest supporter of media in terms of advert revenue. But that percentage is also shrinking, because that is based on the fact that the alternatives ways that Safaricom and other media and other advertisers have decided to advertise, that is outdoor advertising like billboards, using social media and social media campaigns. And so media has been deprived of the advertising revenue. So to be able to capture this, a number of speakers, including ICTCS Joe Mushero, was saying it's time we revamped the way we cover our news. In time we looked into stories that are more people focused and more people centric, because the consumer right now wants to see themselves in the news. They don't want to be told what to do. They don't want to be told who is doing what and who is doing what. They don't want the he said, she said kind of story. They want a more in-depth analysis. So he says that it's time that the media took up its responsibility and its role. But the central point is the traditional media is still here to stay. This is what Joe Mushero had to say. I think prior to the handshake, politics was always at the top, and it didn't matter how we looked at it, it was always the key driver. Unfortunately, now the key driver seems to be crime. And you know, last night we were watching news, I wouldn't say which channel, but you know, the first 6 stories were just depressing. It's how do you advertise alongside all this depression? So the advertisers themselves are going to start not wanting to be associated. Yes, so Dan, the jury's out. The verdict is it's time we stepped up and pulled up our socks and moved with the trend. Probably it's also time that we diversified in terms of how then do we look for our revenue. It's also time we diversified in terms of what are the kind of content and the stories that we give to our audiences. So that's a discussion that we'll still be following up. It's a debate that it's a topic that has generated a lot of debate, especially in the media circles. Every media house, of course, currently is working day in and day out to ensure that they move with the current trend. So we'll be following up on that and just keep you updated in the next and subsequent bulletins. Back to you, Dan. Thank you very much, Silas Apollo. Definitely good fodder for Mark Masai's press pass, that event, and just looking into the different things that should be done in the media to ensure that we are people-centric, which I proudly say as NTV we have been focusing on. Education CS Professor George Magoha says he expects a report on the alleged bullying incident at Nairobi School in a week's time. While condemning bullying in schools, the CS demanded an explanation from Nairobi School and Sawagongo High School heads. The CS is on an inspection tour of the implementation of the CBC in the county of Laikipia. With regard to what is happening in schools, I hope that our principals have taken full control, because nobody, and I want to repeat, nobody is empowered to touch a child in school physically. So if there are prefects or any other human beings that are beating children in schools, that must stop immediately. And for the 2 schools in particular, Nairobi School and Sawagongo High School, I would want a report on my desk by next week as to why a child was battered in those schools. And I would also want to know who did it and what action has been taken. We do not want to argue. I know that there are people who are doing investigations, but on the parallel side, I would want to know very, very quickly from the people that we have entrusted with those children's lives, what the hell is going on there.
Deputy President William Ruto has expressed the need to ensure that the various tiers of government work together to avoid duplication of funding of projects. DP Ruto was speaking during the North and Northern Eastern Development Initiative NEDI Leadership Consultative Forum at his current office in Nairobi. Present were National Assembly Majority Leader Eden Duale, some governors, World Bank Program Leader for Sustainable Development Helen Carlson Rex, and several MPs. A mutilated body suspected to be that of a boda operator was this morning discovered in Bandani Estate in the county of Kisumu. Residents believe that the man could have been murdered elsewhere and his body dumped at the scene by his killers. Oko Kusa with the details. Residents say the body was discovered early this morning by some passers-by who immediately alerted the local vigilante. Donning a heavy jacket and gumboots, the dreadlocked man had several deep cuts on the face and head. Police recovered a 500 shillings note from his back pocket and a key. Also found at the scene was a side mirror belonging to a motorbike. Hii ni ya tatu sasa. Sasa inaonekana security inafaa kuwe juu kuliko watu kwa area hii. Though it could not be established immediately if the man was killed at the scene, there were traces of blood on the surrounding vegetation. Perhaps a pointer that the actual killing could have happened right here. The chilling discovery has left residents and boda operators in the area frightened. Kwanza naweza ongea kwa chief aweze kuweka mayouths wake waweze kutembea kama ni usiku from 6 to 6 in the morning, waweze kufanya sisi kama watu wa pikipiki tuweze kuwa free. Mambo ya kuua watu wa pikipiki imekuwa juu sana. Juu ile mwaka ingine walikuwa wanaua watu wanatupa huka uji. Sasa hii tena wameanza tena sasa. Sasa tunaogopa juu mabwana zetu ni watu wa pikipiki. Sasa tunaomba tu maaskari watembee wapike patrol. Police later removed the body from the scene as they launched a manhunt for the killers. Oko Kusa, NTV, Kisumu. Now, 3 people cheated death by a whisker while others narrowly escaped after a perimeter wall collapsed in Nairobi's industrial area. The 7 a.m. incident took place along Enterprise Kampala Road's junction. Now, the wall fences the mattress manufacturer Slumberland. A casual laborer sustained injuries after the wall hit his head, chest, hands and legs. He was rushed to the Kenyatta National Hospital in an ambulance. A trader who operates a kiosk at the scene said he was inside the kiosk. Construction of the landed Sagaitim Road in Turi ward of Molo sub-county was halted after residents protested the contractor's alleged shoddy work. The residents accused the contractor of delivering substandard maram, hence making the road worse than it was before. And with that, construction work on the Landi Sagaitim Road in Turi ward, Molo sub-county, ground to a halt. The residents questioned the quality of materials used in the construction of the road. Watu hapa tutaki tubua miambia atuweke mchanga baya. Tuweke rola ikuje ipige mawe. Tumia contractor, ametuundia barabara, ametumwagia matope. Kwa mama tukifika kuchifungua, uwezi fika hata Kinamba hospitali, wametumwagia matope na matope ndio hii. Juu kuanzia mwanzo, hii barabara wakisema ni kutengeneza, pesa zetu wanaweka mifuko yao. Hawatengenezi barabara venye inastahili. The residents say the state of the road has been digging deep into their pockets, making life very hard. Inamwagwa mchanga ya saba. Hata leo tena tumeona hiyo mchanga ya saba. Tunalia hiyo mchanga irudishwe mahali ilitolewa. Sababu wakati tuko na mgonjwa, kukiwa na mvua, tunambeba na gunia. Hatuna uwezo ya kumpeleka. Kipikipi ikitembea inaanguza mtu. Hata kipikipi wakati kunanyesha haitoki kwa nyumba. The residents are demanding that a different contractor completes the construction of the road. Sharon Baranga, NTV. The frustrations of Kenyans. Now, residents of Kabuku area in Limuru sub-county took to the streets to protest alleged grabbing of a secondary school's land. They claimed they were not involved in decisions made by the school to allow an individual access his land through the school.
The dispute started after a demarcation that saw an unnamed farmer lose access to his land. The farmer was then forced to use Kabuku Secondary Gate to access his land. The residents claim that the farmer then moved the school gate before claiming part of the school. Hii shule tulipatiwa 1959. Hii plot ni plot mbili. Tumekaa hapa na huyu mzee mwenye hii plot tulikuwa tumempatia gate. Naye mwenyewe akaona si vizuri akajiongesha shamba ya shule. Wazazi hawakuhusishwa. Hakukuwa na public participation, na mnajua sasa vipengee vya sheria vinasema lazima public participation ifanywe kwa jambo lolote. The residents held demos and have filed a petition with the National Lands Commission. They want investigations carried out to find out how the farmer acquired the land. Nayoma Sampao, NTV. Cross-borders and mobile internet services are slowly being restored across Sudan following a court order. The ruling Transitional Military Council severed internet access on the 3rd of June after government forces opened fire on protesters attending a peaceful sit-in at the army headquarters in Khartoum. Protesters and rights groups said the shutdown was an attempt to quell protests. Alternatively, the general said social media had become a threat to national security. Lawyer Abdelazim Al-Hassan launched multiple lawsuits challenging the shutdown. The courts issued the 3 major telecom companies to restore their mobile internet services. Conservative leadership rivals Jeremy Hunt and Boris Johnson went toe-to-toe in their first and last televised debate to become the next leader of the Conservatives and the next British Premier. Hunt, the current Secretary of State for Foreign Affairs, has targeted Johnson's reluctance to take part in TV debates, his preference for carefully selected interviews, and his contradictory, misleading statements about Brexit. On Tuesday evening, the pair clashed over Brexit, US President Donald Trump, and economic policies. In the race to replace Theresa May, the debate is unlikely to be a game changer as postal ballots went out late last week to the 160,000 Conservative Party members. Very helpful in lubricating the consequences. And the difference between you and me is you are peddling optimism, and I'm saying we can make a tremendous... a bit of optimism, Boris, frankly. why don't you... We can make... I think it's very, very important not to envisage any circumstances in which we would fail to come out of the EU on October the 31st. I don't want to hold out to the EU the prospect that they might encourage my resignation by refusing to agree a deal. Interesting that. Now, Uber has launched its first helicopter service dubbed Uber Air in New York in the United States of America. The new service will see passengers being lifted off from Manhattan's financial district to JKF Airport. Customers will be able to request the services directly from their Uber application. The services are only available to Uber's Platinum and Diamond customers, as they will enjoy between 8 to 10 rides a day. The rides take about 8 minutes and cost between $200 to $225 depending on the time and demand. The helicopter, which seats 5 people, will allow the passengers to carry hand luggage. Interesting that in Kenya we're dealing with border borders, and there 8 minutes you fly for about 20,000 to 23,000 shillings for just 8 minutes. Think about that. Now let's cross over to some politics locally, and the Wiper Democratic Movement of Kenya is holding a NEC meeting and is having a press conference on the same. And Mutula Kilonzo Jr., who's the Makueni senator, is speaking. Let's listen in briefly. Kwamba tutazungumzia mapendekezo ambayo yanaendelea kuzungumziwa ili tuhakikishe kwamba ripoti ambayo tunaitegemea iletwe ama ipatiwe Mheshimiwa Rais mwezi wa 10 kuwa matakwa ya chama chetu ambacho mnajua kwamba
wakati tulibadilisha katiba, aliyekuwa SG wetu Secretary General alikuwa mwanachama wa Wiper, na tunataka tuwe katika kipaumbele. Na ndio tukifanya retreats, tutaweza kuwapatia kwa kinagaubaga maneno ambayo sisi tunaona kama chama yanaweza kuleta uwiano, maneno ambayo yanaweza kuleta umoja, maneno ambayo yanaweza kupunguza ufisadi, na mazungumzo mengi ambayo tutawaambia wakati tutakuwa na mkutano huo. Na tumesema tunataka tukutane mwisho wa mwezi huu. Asanteni. Maswali? Hakuna, eh? Basi. Yes. There have been claims that or reports rather Interesting developments there we're looking forward to, especially in light of whether Kalonzo Musyoka still has full control of the Kamba community in terms of his economic clout. Now, human-wildlife conflict continues to pose a challenge to communities living around the Tsavo National Park. The animals leave the parks in search of water, especially during the dry season. Young conservationists have now embarked on ensuring the animals get a supply of water all year round in the hope that this will keep them away from human settlements. Water pan is used by hundreds of animals at the Tsavo East National Park. In a bid to ensure the animals do not venture from the park, a group of youth conducted a clean-up exercise. Led by Dan Mwangi, a warden at Tsavo East, the team of conservationists from Tsavo Rangeland share a common experience. Ni muhimu sana kuwekea wanyama maji. Maana hawa wanyama wakishapata maji hapa ndani, hawana haja kwenda nje kutafuta maji. Hawaendi kutafuta malisho nje. Sana huwa wanaenda kutafuta maji. Maji ndio inawatatiza zaidi. Mnyama hazungumzi, lakini katika ile maisha yake inabidi basi binadamu ambaye ana mawazo na kuona aweze kumsaidia kwa vitu kama maji, malisho. Tsavo National Park is considered the best place to see elephants in the world. The conservationists wants to ensure it remains so. Ni activity ambayo tunaifanya kwa sababu ya kuhakikisha kwamba wanyama wetu tunawatunza, tunawapatia maji ili waweze kuendelea vizuri. The conservationists are urging communities living adjacent to the national park to support wildlife by providing water and maintaining clean watering holes in the park. Bilotieno, NTV at the Tsavo East National Park. Well, we can say those young people are not playing. But guess who's playing? Warotha Kiru is going to tell us on sports. Yes, Dan, it is time to play on NTV At One. A very good afternoon to you. I am Warotha Kiru, and I'm still stuck on that Uber story. We are doing border borders, there's Uber Air. Quite the lanes right there. And Athletics Kenya President retired General Jackson Tuwei has warned Kenyan athletes that with the continued use of athletes' biological passport to detect doping, cheats have nowhere to hide. Tuwei's statement comes a day after 2 elite Kenyan athletes were suspended by the Athletics Integrity Unit for doping offences. Those who think that they can still continue using banned and performance enhance drugs and substances and so forth, they are not going anywhere. They are not going anywhere because all the systems are in place. We keep on improving those systems, and you will be found whichever way you look at it. Now we have got something called the athlete's biological passport, which takes care of a very long period of time in terms of profile. You cannot win today in this world. You cannot run having used banned substances and you think you cannot. But we also want to promote and protect the clean athletes. Just to put into light the magnitude of the problem, 12 athletes have been suspended by AIU in just the last 6 months. So clearly the problem has to be solved one way or the other. Keeping it athletics, and the 13th edition of the Family Group Eldoret Half Marathon, which will be held on Sunday, October 6th, has attracted an increase in sponsorship to 12 million shillings that has resulted in an improved purse for the winners. The winners of the men's and women's 21-kilometer race will bag 350,000 shillings each, an increase of 100,000 shillings compared to last year's prize. Through the proceeds of the marathon, Family Bank runs the Champions Run for Autism campaign. Through this
campaign, 2 classrooms have been renovated in the special needs program at Soisan Primary School, with 44 pupils accommodated. This year's marathon targets to attract 3,000 participants, with registration ongoing online at familygroupmarathon.com and all family branches countrywide. Also the coach. It gives us great pleasure to know that we are playing a small role in transforming an athlete's life by giving him a platform where he can launch himself and be able to gauge his performance in a competitive global arena. On a personal note, for me it's a pleasure to be part of the team and Family Bank as we support this great initiative. I know specifically what it takes to run a marathon. I'm one of the people who contribute to the large numbers. A CEO who participates in marathons, it's quite a different thing right there. And it was a baptism by fire for the national rugby under-20 team, Chipu, at the World Junior Trophy in Brazil, as they were hammered 63-11 by a dominant Uruguay side. The South Americans scored 9 tries, 6 of which were converted plus 2 penalties, while Chipu only managed 1 try and 2 penalties. The young Kenyans have a couple of days to regroup before taking on Brazil in their second group match on Sunday. Head coach Paul Odera will be hoping for an improved performance against the hosts, who lost also their first game 56-24 to Japan. In other matches on Tuesday, Portugal beat Hong Kong, while Tonga pipped Canada by a solitary point. Big, strong forwards. They exposed us on that part of the pitch, and I think we kind of diverted from our game plan a bit, which was to suck them in and then try and go out wide, but their line speed was too quick. They put us under too much pressure and exposed our weaknesses. We have to stay a bit deeper. We were a bit flat, so stay a bit deeper, expose the width, use the width. We've got quick wingers, so use the width and try and get over the advantage line a bit more than we did. It is good to see that the Kenya rugby teams have diversity. In the sevens team, there is Oscar Dennis, and in the Chipu side, there is Dominic, and all of us are Kenyans. And after a 2-day break, the Africa Cup of Nations resumes tonight, with Benin taking on Senegal and Nigeria playing South Africa in ahead of the Benin. For the day ahead. Happened early, 6 on the nose. These people don't sleep. Fix first the data protection law, then we came up with the number. Exactly my question to CS Joe Mushero. Welcome to Living with Us. I'm your host, Sharon Mundia. Boy, have you missed out. Stop your wheel. Game done. Thank you for joining us on NTV today. We have our reporters in different locations. NTV is right here to bring you everything from the beginning to the end. Hii ni NTV Sasa. Kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Sasa ni kumtuliza. Hii inaitwa sensory integration. Shughuli pevu ya kudunda viwanjani narejea kwake na kurudisha hapa studioni. Kuna mengi ambayo yanaendelea kujiri katika maeneo tofauti. Tunavyoelewa nasema nini? Vimeundwa. NTV in the morning. All you need to know to start your day. Ilizae kama ajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year, nothing has been done. I just need some form of information. Dr. Mugo Wairimu first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. Wale wanaohusika pia wanajulikana lakini hawashikwi. With the puzzle surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. Where are we headed as a country? Every time we make a step forward, we do 2 backwards. Any fool with huge amounts of money can be president of this country. It is no longer about service. Why can't we move these people out and find somebody who can make the right decision for the country? You're the experts, you can tell me. We have to change the way we arrive at our leaders. We have to. Organized crime, terrorism, and corruption, they're really siblings. We don't need 10 cases. We just need 2 cases done properly, and it will serve a lesson. Justice can only be found if I prosecute what I have claimed, bring the evidence, and say this man is guilty. AM Live, every weekday morning on NTV. Na imekuwa ni ada, desturi na mazoea kwa Wakenya wengi kula, kulala
kuvaa na kupiga gumzo la siasa, masuala ya biashara, uvumbuzi, teknolojia na ubunifu. Muhimu ni hela. Wajua pesa zilivunja milima. Vipi uachwe nyuma na uwezo unao? Maendeleo ya binadamu au taifa hayawezekani bila afya. Kwa ajili ya siha yako, tukutane kwa mijadala kuhusu afya bora. Kama jamii tuna mengi ya kujivunia katika kila nyanja. Maishani kuna mitindo, desturi na hali tofauti za kufaana na kufanana. Mwisho wa wiki ni mikiki. Iwe viwanjani au majukwaani, burudani halikosekani. Na unapofurahia mikiki, upo udaku sasa. Ilishaeleweka na bado kitaendelea kueleweka. Everyone has a desire. Some desire and talk. My name is Morebi Bob. I'm a press technician. I wanted to be a driver like him. Kwa mzara iko mzuri, unakula vizuri, nazi vizuri. But some desire and make it a reality. Desiring is good, but getting the job done is better. Sooner or later utaona tu vijana wakikuja kuomba job. Kama sita sijalinda na fanya kazi. The military has exposed me to the world. My Job on NTV. This is going to be a long conversation. The hard thing to understand is why, if the number of deaths is disputed, then the extent of the situation might also actually be disputed. These are not stories that are being told by somebody who's not been on the ground. I have never known of any single time the Kenyan media and the international media came together to tell a lie. Hatuna kwanza maji na inasemekana ni handshake. Kwa hiyo serikali ikisema hakuna mambo ya jaa, hiyo hatuelewi sana. Wacha watu wa media waendelee kumweka deputy president katika headlines. Is it a surprise? This is the opinion from some Kenyans. Where there is slants and there is bias, the public will see it. Is it media taking a position against the DP? These are questions which the media must wrap its mind around and set agenda for this country. Yani, unataka tuendelee kuishi kwa hiyo kibanda ulikuwa unaishi ukiwa bado bachelor? Sasa tunawachana, nataka tu tunafanya kitu tukiwa wawili. Mwajua hizo mistari za old syllabus tuliachama form 1. Kwa sababu wewe ni senior Matianyu unakatiwa na nini power so? I'm officially engaged to the prince, Crotus Sabong. Kwani Crotus ni nani? Crotus ndio mdosi wake. Kumbe unataka kupendwa serikali?